Muito boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso último dia do primeiro SINTOX, Simpósio Internacional de Toxoplasmose, nossa primeira edição no formato 100% online e gratuito. E hoje, muitas emoções reservadas, né? Teremos palestras incríveis, reservadas para o dia de hoje, e a tão esperada homenagem de honra ao nosso querido Dubey. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. E agora eu passo a palavra, então, para o professor Dr. Heraldo Lourenço Zanella, professor da Universidade de Passo Fundo, nosso organizador e moderador da nossa primeira palestra do dia. Professor Zanella, a palavra está com o senhor. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Andressa, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar participando nesse evento, né, no primeiro SINTOX, de um tema extremamente importante, como a gente conseguiu ver nesses últimos 2 dias. Eu, de imediato, eu convido o nosso palestrante do dia, que vai falar sobre Toxoplasma gondii, problemas reprodutivos em animais. O nosso palestrante é o Dr. João Luiz Garcia. Ele tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina. Também ele realizou o mestrado em Ciência Animal pela mesma universidade, a Universidade Estadual de Londrina. Tem o doutorado em Epidemiologia Experimental aplicada a zoonoses pela Universidade de São Paulo. E, no presente momento, ele é professor associado da Universidade Estadual de Londrina. Importante ressaltar que tem diversos artigos publicados no tema do nosso simpósio que está ocorrendo, do simpósio que está ocorrendo agora. Então, extremamente importante esse tema, e justamente é uma área assim que eu tenho um grande interesse do efeito, digamos, os problemas que esses parasitas causam em termos de reprodução. Então, doutor João Garcia, seja muito bem-vindo. E a palavra é sua agora. Então, obrigado, Heraldo. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do primeiro SINTOX pelo convite e poder participar, né, com um pouco do que a gente vem trabalhando, né, que é dentro da toxoplasmose. Inicialmente, conversando com o Heraldo, a gente estava definindo um tema e ele sugeriu esse tema. Eu achei que é um tema interessante, né? Porque se a gente for pensar, né? A menina dos olhos aí da toxoplasmose são esses efeitos sérios, né? Que causa a infecção no feto, né? Essas formas congênitas do parasita. Então, eu vou dividir aqui com vocês. Só me informem se vocês estão vendo. Tá, tranquilo. Tranquilo? Então, vou começar, então, a apresentação. Então, como eu estava falando com vocês, o tema proposto aqui pelo Heraldo, né, e a gente conversando, foram os problemas reprodutivos em animais, tá? A gente sabe que um dos principais problemas da toxoplasmose é a toxoplasmose congênita, ou seja, são essas formas reprodutivas, esses problemas reprodutivos que ele causa tanto em animais como nos seres humanos, tá? O Dr. Cláudio Silveira falou muito bem, né, ontem, dos problemas que a toxoplasmose ocular causa no mundo todo, né? Então, é a principal etiologia de lesões de fundo de olho no mundo todo em seres humanos, tá? Não vou falar nada disso, né? O professor Silveira já abordou bastante coisa. E tem se discutido também os problemas comportamentais e de personalidade, né? Desordens de personalidades causados pela toxoplasmose. Então, vários artigos estão saindo, né? Já saíram, né? Inclusive, alguns pesquisadores trabalhando para verificar se existe um tropismo ou uma predileção por determinadas cepas na região do cérebro humano, principalmente, né? E, claro, né? Dos animais. Então, vamos ver não sei se já saiu esses artigos, mas eu sei que o pessoal está trabalhando nessa linha aí.
Outro problema muito importante na toxoplasmose, né, e eu destaco aqui esse surto que nós tivemos em Santa Isabel do Ivaí, aqui no Paraná, em 2000 e 2002, que são os surtos hídricos, né, de vinculação hídrica, ou seja, pela água. E muitas vezes pela própria água que é feito o tratamento nessas estações de tratamento, né, os oocistos podem são vinculados. Aconteceu isso em Santa Isabel do Ivaí, né? Aparentemente, né, nós acreditamos também que foi um surto hídrico lá no Rio Grande do Sul, né? Foram os maiores surtos de toxoplasmose no mundo. Ninguém quer esse título, né? Mas aconteceram aqui no Brasil. E outro surto que nós temos investigado também, mostrando a importância da água, né, como uma via de transmissão importante aí para a contaminação, a infecção das pessoas, né? Lembrando que esse parasita não existe nenhum tratamento, nenhuma vacina em animais, né? No caso aqui, gatos, suínos e seres humanos, não existe vacina, existe uma vacina, né, que é utilizado em ovinos e caprinos. O toxoplasma, ele é um parasita apicomplexo que apresenta esse complexo apical com várias organelas aí importantíssimas para a invasão celular. Ele é um parasita extremamente adaptado para invadir a célula. Ele não tem a capacidade de sintetizar determinadas bases nitrogenadas, então ele necessita invadir uma célula para se replicar. Então, são parasitas intracelulares, é um parasita intracelular obrigatório e pode infectar todas as células nucleadas do hospedeiro. A invasão celular é um processo muito importante, né? Então, e orquestrado, não é ao acaso, né? O parasita ele, inicialmente, ele se liga à membrana pelo complexo apical e vai secretar as proteínas das organelas, né? Então, inicialmente as micronemas, na sequência as ruptrias e os grânulos densos, a fim de fazer um vacúolo parasitóforo. E esse vacúolo parasitóforo é um vacúolo híbrido, né, onde nós temos proteínas do parasita e proteínas da membrana celular da célula. A partir daí, então, ocorre toda uma maquinaria, né, do parasita, voltando todo o metabolismo da célula para a sua replicação. Interessante, ó, esse parasita, ele é um dos parasitas de maior sucesso, né, no mundo todo, tem uma gama enorme de hospedeiros, e a gente vê o porquê. A gente comparar com o plasmódio, que talvez seja hoje o apicomplexo mais estudado no mundo, né, tem por volta de 5.000, 7.000 proteínas, potenciais proteínas, né? O toxoplasma ele tem aí 23.000, né? Mais do que o dobro, mais de 3 vezes, muitas vezes, do que da quantidade de proteínas que esse parasita tem potencialmente. Então, por isso que quando se fala em vacina, quando se fala em hospedeiro, é muito complicado, porque é um parasita que tem um arcabouço proteico muito grande e um fenótipo muito diferente mesmo dos apicomplexos. Quando a gente fala aí do ciclo, né, nós sabemos que nós temos aí os bradizoítos, os esporozoítos, os taquizoítos, todos eles têm uma membrana celular, e ocorre que a proteína principal da membrana, que são as SAGs, né, no caso dos taquizoítos, no bradizoíto é a BAG e o esporozoíto SP-SAG, né, elas são diferentes, elas têm estruturas e formas diferentes de proteína. Então, a gente tem que se perguntar se isso é importante em termos epidemiológicos para a gente identificar a fase da infecção. Se a infecção foi feita por cistos teciduais, né, ou seja, bradizoítos, se foi feita por oocistos, né, os esporozoítos e taquizoítos. A gente sabe o quê? Por exemplo, o esporozoíto, ele não se replica. O esporozoíto é um zoíto de latência, que ele se mantém
com a energia, né, que ele obteve durante o ciclo sexuado e assexuado lá no intestino dos felinos, tá? E ele tem o açúcar, que é o manitol, ele tem a capacidade vai ser liberado, infecta a célula, ele forma um vacúolo parasitófilo, que a gente fala VP1, e ele sai desse VP1, forma um VP2, e aí se diferencia em taquizoíto, e aí começa a se replicar. E o bradizoíto é uma célula também de baixa replicação, que normalmente a gente não encontra, ele não tem contato com o sistema imune, mas esporadicamente esses cistos podem romper e entrar em contato com o sistema imune. Então, eu acho que é importante isso para a gente, epidemiologicamente, para a gente definir quais as formas, e principalmente em surtos, né? Se foi oocisto, se foi cisto tecidual. O ciclo, não vou falar do ciclo, tá? O ciclo, todo, né? O professor Gideão falou bastante, né? Detalhou bem, né? Então, eu não vou falar do ciclo, mas é um ciclo extremamente complexo, como eu falei, tem uma gama muito grande de hospedeiros, tá? Hospedeiros intermediários. Então, como eu falei, é um parasita de extremamente sucesso, e é claro que quando entra o ser humano, né? Principalmente as mulheres grávidas, a gente tem que dar uma importância fundamental nas mulheres, né, principalmente as gestantes, dentro desse ciclo. Tá? E aqui, esse carinha, né, que é o principal, é dito como a chave no controle aí da toxoplasmose, né, porque eles têm a capacidade de eliminar os cistos, né? Um gatinho jovem pode eliminar 20 milhões de oocistos durante a sua fase patente, né? Isso dá para contaminar quantas vezes, né? Estava conversando com a Solange Genari, a população de São Paulo mesmo, né? Dá para contaminar um gato, contaminar acho que 2 vezes a população de São Paulo inteira. Quando a gente fala dos felídeos, né? Claro, existem os felídeos silvestres. Nós temos os nossos aqui, né, os indianos, africanos, né? Mas quando no ciclo, o que importa para a gente são os felinos, não, os gatos domésticos. Esses têm maior contato com os seres humanos, e todos os estudos que têm sido feitos aí de eliminação de oocistos foram feitos nos felinos. Então, a gente não sabe realmente qual que é o potencial desses felídeos silvestres na epidemiologia da doença. Eu sei que eu li um artigo há muitos anos atrás, se não me engano, um artigo na Colômbia, de uma cidade que não tinha gato, que ficava lá, não sei se era Colômbia ou no Peru, ficava numa montanha, não tinha gatos, e eles tinham toxoplasmose, né? Então, provavelmente ali os animais silvestres, ou a ingestão de carnes mal passadas, tá? Quando a gente pensa em vacina, é interessante, né, que o desenvolvimento de uma vacina nesses animais, a gente sabe que é difícil, mas seria fundamental para o controle do ciclo da toxoplasmose. A gente sempre se perguntava, né, o que acontece no intestino dos felídeos que só eles eliminam os cistos. E esse trabalho aqui de Gênova, inclusive com o Dr. Dubey, mostrou, né, que falta no intestino, no metabolismo do intestino, essa atividade delta-6 desaturase. E isso faz com que eles sejam os únicos que eliminam os cistos, né? Então, como hospedeiros definitivos. Inclusive, esse trabalho eles conseguiram fazer com que gatos, né, inibindo essa atividade dessa enzima e adicionando outros ácidos aí, eles conseguiram fazer com que camundongos eliminassem os cistos pelas fezes. Então, talvez seja um paper importante para o futuro, para a gente ver como que a gente poderia ser utilizado para o controle da eliminação de oocistos pelos felinos. Com relação a essa relação que existe parasita-hospedeiro, que é muito importante, eu escutei bastante, né, o pessoal falar, né, os outros palestrantes. Então, o que ocorre é que
existe normalmente um equilíbrio entre o hospedeiro e o parasita. Esse equilíbrio ele pode ser quebrado quando? Quando, dentro do hospedeiro, nós temos aí variações na espécie, então variações genéticas dentro da própria espécie, ou espécies diferentes, né? Sexo, idade e status imunológico. Variando isso, pode alterar o equilíbrio que existe entre o hospedeiro e o parasita. E do próprio parasita. Então, tipo da amostra, virulência da amostra, quantidade do inóculo, estágio do parasita, tudo isso pode alterar esse equilíbrio e levar ou não a manifestações clínicas no hospedeiro. Eu coloquei aqui uma comparação da suscetibilidade entre os animais. O professor Catão falou muito bem aí dos macacos do Novo Mundo, marsupiais da Oceania, que são extremamente suscetíveis ao toxoplasmose, eles morrem, né? São poucos ouriços, poucos zooides podem matar mesmo esses animais. Já, por sua vez, os animais resistentes, mais resistentes, que são bovinos e equinos, e aqui a suscetibilidade intermediária, sendo que a suscetibilidade é maior em caprinos, seguindo de ovinos, humanos, suínos e cães. Tá? Com relação à patogenicidade, o toxoplasma ele não produz nenhum tipo de toxina. Nenhum tipo de toxina. Todas as lesões que eles causam, né, a patogenia que eles causam, é devido à multiplicação do parasita na célula e destruição celular. Então, essa destruição ela vai gerar focos de necrose e a própria reação inflamatória do organismo, haja visto aí o olho, né, ou o intestino, tá, ou o próprio cérebro, a própria reação inflamatória que se tem ali naquela região, principalmente esses órgãos aí que são privilegiados imunologicamente, podem ser mais lesivos que o próprio parasita e causar lesões, tá? Então, isso é fundamental. E aí nós vamos ter aqui os diferentes tipos de sinais que são encontrados, tanto em seres humanos como nos animais. Mas nós vamos abordar principalmente os abortamentos, né? Com relação aos problemas reprodutivos, propriamente dito, nós temos que lembrar que os animais, eles têm diferentes tipos de placenta. Essas placentas podem ser como os equinos e suínos, difusa, cotiledonária, os ruminantes, zonária dos carnívoros, discoidal das mulheres, tá? E não que isso vai estar relacionado à suscetibilidade, não. Mas isso é importante principalmente porque a gente sabe que esses animais equinos, suínos, eles não passam anticorpos pela placenta. Os carnívoros, cerca de 25% dos anticorpos de IgG podem passar pelas placentas. E nas mulheres, né, nas macacas e nos roedores, ocorre a transmissão transplacentária de imunoglobulina G. Então, isso é importante quando a gente, embora não esteja ligado à suscetibilidade, mas ele vai ser importante quando a gente escolher um modelo experimental. Então, se eu vou trabalhar eu quero fazer um modelo experimental para mulheres, eu tenho que trabalhar ou com primatas, né, não humanos, os macacos, ou os roedores, certo? Nós vamos falar mais para frente o que seria o ideal, tá? Então, eu falo que não tem relação à suscetibilidade, porque se a gente pegar o suíno, ele é suscetível, o equino menos, né? Resistente. Aqui, se a gente pegar os ruminantes, nós temos as vacas, né, que não sofrem abortamentos, né? O toxoplasmose não é um agente etiológico de abortamentos em vacas, mas em pequenos ruminantes, tá? Esse gráfico aqui, né, essa figura, ela mostra, né, então, o risco de transmissão para o feto, ele é maior no terceiro trimestre, já foi falado,
Porém, a severidade da doença é maior no primeiro trimestre. Então, aqui, isso não importa. Se a gente está trabalhando com a camundonga, que tem um período gestacional de 21 dias, tá? Isso vai ser da mesma forma. Primeiro, segundo e terceiro terço de gestação. Ou para caprinos, né, que tem por volta de 150 dias de gestação. Funciona da mesma forma. Ou para seres humanos, as mulheres, que são 9 meses de gestação, tá? Então, nós temos aqui 50%, né, no segundo trimestre, é o risco tanto de severidade como de transmissão para o feto. Com relação aos ruminantes, os pequenos ruminantes aqui. Então, a gente sabe que os pequenos ruminantes, o principal agente etiológico de abortamentos, né, junto aí que podemos colocar a clamídia, é o Toxoplasma gondii. Então, se a gente tiver casos de abortamento em pequenos ruminantes, primeira coisa que a gente tem que estudar lá, toxoplasmose, né? Como parasitologista, eu falo, estuda toxoplasmose, ok? Depois você vai estudar as outras, então, clamídia e outras, Campylobacter, coloca aqui, tá? Ou Coxiella, mas o toxoplasma está é a principal causa de abortamentos em pequenos ruminantes. Existe uma vacina, Toxovax, uma vacina, depois posso falar mais, né? É uma vacina viva que tem todos os problemas de ser utilizada uma vacina viva. Ela deve ser utilizada 3 semanas antes do acasalamento das fêmeas, né? E deve ser evitada de consumir a carne e o leite desses animais, se for caprinos, porque ela pode ser usada tanto em ovinos ou caprinos. Ela é utilizada em alguns países, né? O Reino Unido, Europa e Nova Zelândia, que utilizam essa vacina. Então, o que chama a atenção para a gente que pode estar relacionado a abortamentos por toxoplasmose no rebanho? Então, repetição de cio. Então, no início da gestação, pode ocorrer o quê? Uma reabsorção, né? Ou um problema lá de absorção, reabsorção embrionária, e os animais vão repetir o cio, tá? Então, com um número maior que 10%, chama a atenção. Diagnóstico de gestação positivo sem o produto, sem a cria. Sangue na vagina, sem o feto ou placenta, ocorreu o abortamento, né? Feto jovem com menos de 142 dias de gestação. E cordeiro ou cabrito com mais de 142 dias de gestação, fracos ou moribundos. Vou mostrar aqui algumas fotos, que é bastante característicos. E os abortamentos? São aqueles abortamentos com menos de 2% no rebanho. É um abortamento que pode ocorrer, né? Lembrando que até chute na barriga pode causar um abortamento. Agora, aqueles abortamentos que já acima de 2% a 5% já sugerem abortamentos endêmicos no rebanho. E aqueles acima de 5% já caracterizam um surto ou um abortamentos epidêmicos, tá? Aqui um produto, né, de feto bovino, né, que foi abortado por toxoplasmose, né? Então a gente identificou o toxoplasma, isolou em camundongo, né? Então é um animal que já veio a termo, né, nasceu fraquinho, não consegue mamar e morre na primeira semana de vida. É importantíssimo avaliar a placenta, tá, pessoal? A placenta, é importantíssimo que se envie a placenta para fazer o diagnóstico. Então, qualquer problema de abortamentos, coloca a placenta, né? A placenta a gente já pode identificar lesões, né, que são focos de necrose, lesões esbranquiçadas no cotilédone. Isso é bastante característico do toxoplasmose, tanto em ovinos como caprinos. E esses são focos de necrose, né? O professor Rinaldo falou propriamente dessa hipópsia, dessas lesões que dá na placenta e acaba ocorrendo o abortamento, tá? Então, fetos caprinos, o caprino a gente sabe que é um animal que tem mais gestações gemelares que o ovino, né? Então é comum a gente encontrar um feto caprino, né, que foi abortado, que veio a termo, né, tá formadinho, né, os casquinhos, tá? E junto um produto mumificado, tá? Isso aqui é característico de uma infecção no meio da gestação.
Tá? Então, foi no meio da... É característico de uma infecção no meio da gestação. A presença de um feto relativa normal e um outro que está mumificado. A gente tem investigado surtos, a gente nem sempre publica todos os surtos que a gente investiga, tem estudado muitos surtos aí nos últimos anos em ovinos, tá? E esse de caprino chamou a atenção, foram 137 fêmeas em gestação, um grande número de abortamentos nesses caprinos. Então, os animais, como eu mostrei aqui, então eles nasciam fracos, meio que moribundos, não conseguem mamar o colosso, não conseguem mamar o leite e morriam nos primeiros dias. Tá? Então, aquele animal que você consegue manter e que passa da primeira semana, esse animal ele sobrevive. Né? Mas, normalmente, os animais morrem na primeira semana de vida. Tá? Então, aqui a gente vê um animal já mumificado, né? Com um grau de mumificação já deteriorado. Muito sangramento, chama atenção, muito sangramento. Lembrando que os caprinos, eles são altamente suscetíveis, então 10 ossiços podem matar um cabritinho. Então, às vezes, no surto, você tem animais adultos com sintomatologia, febre, podem morrer, animais adultos morrem de toxoplasmose, caprinos, tá? E cabritinhos também são bastante suscetíveis. Aqui, esse surto, né? Então, nós vimos nós tivemos de 130 animais em gestação, 55 abortamentos, ou seja, 59 abortamentos, tá? 55 foram realmente comprovados de toxoplasmose. Né? Então, um surto de toxoplasmose nesses animais. Aí a gente pergunta, então, a toxoplasmose é diferente nos caprinos, nos ovinos e nos caprinos? Sim. Os surtos e os abortamentos são diferentes, tá? Lembrando que aqui ovinos, então, cerca de 200 oocistos são necessários, né, para causar um abortamento significativo, aqui muito menos nos caprinos. E os abortamentos na espécie caprina ocorrem de forma bimodal, é bem característico. Então, o animal prenhe, né, ele se infecta, então nas primeiras 4 semanas ele pode ter um abortamento que não foi causado de forma congênita, mas sim pela febre, pelas lesões que o próprio parasita causa no animal adulto, né, na fêmea adulta, e ela acaba abortando, porque ela não consegue suportar. Então, você vai procurar o toxoplasma nos fetos, você não encontra, e muitas vezes você não encontra nem anticorpos na fêmea. Tá? Aí, posteriormente, depois de 8 semanas, aí você encontra, então, a forma congênita nesses animais. Tá? Então, aí sim, abortamentos pela toxoplasmose congênita. Então, por isso que a gente chama de bimodal. Qual a proporção, a gente sempre pergunta, né? Qual a proporção dos meus animais que irão abortar? Vai depender da prevalência da toxoplasmose nas fêmeas em gestação, ou que entraram em gestação. Quanto menor a prevalência, maior a chance de abortamentos. Quanto menor a prevalência, maior a prevalência, menor a chance de abortamentos. Né? Lembrando que nesses animais, as infecções anteriores protegem contra futuras infecções congênitas, né? No mesmo caso que dos seres humanos. Tá? Então, anticorpos protegem, né, naturalmente adquiridos, né, protegem contra a toxoplasmose congênita, né, reinfecções. A pergunta, né, os animais que abortaram irão abortar novamente? Respondi, né, não. Então, o animal que abortou, ele não vai abortar novamente, tá? Suínos, a gente sabe, né, da suscetibilidade. Os abortamentos em suínos são muito raros, tá? Eles podem ocorrer? Podem. Então, nós temos hoje um sistema de criação muito efetivo, né? Claro, tem os problemas do manejo, né? Como
O doutor Silveira mostrou lá aquele gatinho lá em cima de uma matriz, né? Então, pode ocorrer? Pode. Então, o controle de roedores na granja, o controle aí, né, de gatos, não pode ter acesso, né? Então, isso evita realmente. Então, mas é muito raro a gente encontrar abortamentos por toxoplasma em suínos, ok? Claro, hoje se fala muito dos animais criados de forma livre. Então, será que esses animais tem-se um conceito de que eles são patógenos free, né? Não, né? Ou seja, que são mais limpos. Não, isso não quer dizer. Então, não sei como que vai ser, se realmente eles vão ter um risco maior, com certeza, né? Porque está num ambiente, pode se contaminar com os cistos. Lembrando que o suíno também, se não tiver o controle de roedores, ele ingere o roedor na granja também, pode se contaminar com cistos teciduais. Tá? Então, aqui um trabalho, acho que vocês não vão encontrar, né, nos arquivos lá do brasileiro, né, não tá, eu procurei lá, não tá, né, que foi publicado pelo professor Odilon Vidotto, nosso mestre aqui, lá na década de 80, foi o artigo de doutorado, ele publicou 3 artigos com um experimento com porcas aqui, gestantes, tá? E esse foi o de 1987. E eu chamo a atenção que ele inoculou aqui 6 animais, com 10 mil ocistos, bastante. O ocisto é a cepa, se eu não me engano, a S28, que eles tinham lá em Jaboticabal, né, com o professor Avilmar. E chama a atenção, todos os animais que foram inoculados ficaram doentes, tá? Mostrando a suscetibilidade, mas é uma baita de uma infecção, tá? 10 mil ocistos. Aqueles animais que foram inoculados no meio da gestação, eles tiveram abortamento, tá? Os animais que foram inoculados no final da gestação, nenhum abortou. Todos eles foram infectados, né, via placentária, né, uma infecção altíssima, né, mas nenhum abortou, né? Por quê? É isso aqui que a gente mostra. Então, quando a gente faz, a infecção ocorre aqui no caso foi feito no meio, né, no segundo terço de gestação, o risco para o feto ele é maior. Então, causa abortamento. Quando ele é feito mais no final da gestação, o feto, como ele já tem um sistema imunológico já bem capaz de desenvolver uma resposta imune, ele não sofreu tantas lesões, mas ele foi infectado, tá? Então, esses aqui a gente vê os suínos, animais, como são, tem múltiplos fetos, né, o suíno, então a gente pode encontrar desde animais que morrem no começo, também com dificuldade de sucção, a animais já mumificados, e vários graus de mumificação aí, tá? Aqui animais que estão já formados, né, mas que morreram e sofreram todo o abortamento. Outro estudo bem interessante aqui, que foi feito também aqui em Londrina, aqui também pelo professor Odilon Vidotto, Nilson Giraldo, Roberto, professor Italmar, tá? Só que foi em granjas naturalmente infectadas, então porcas de granjas naturalmente infectadas. Então aqui, de 14 granjas, pessoal, isso foi feito nos anos de 86 e 89, foram 14 granjas incluídas, tá? Somente 42 porcas tiveram abortamento ou natimorto, mostrando, né, que realmente é um evento raro nesses animais. E que só 55% tinham IgG positivo que foram estudados. Então, vários animais, né, foram feitos a imunoperoxidase, né, a imunohistoquímica, e encontraram o parasita, mas é interessante que eles não conseguiram isolar o parasita, mas encontraram aí. E mostra aqui, principalmente o cérebro. Então, diferentemente da galinha, que o coração é um órgão muito importante para o isolamento, é claro, o coração a gente vai encontrar aqui, né, musculatura cardíaca, né, que também é importante, mas no cérebro ele é muito mais infectado no suíno do que na galinha. Aqui os graus de mumificação que foram encontradas na época, 1987, né? Então já bem mumificado, já no início de mumificação, e lembrando que os suínos, né, como são
você pode encontrar graus variados de infecção nesses animais da mesma gestação. É importante também, lógico, estudar nesses animais aí as causas virais, né? Então, tem abortamento, tem que se estudar parvovírus e calicivírus, se eu não me engano. Aqui só para mostrar para vocês as prevalências que nós temos aqui em Londrina, nas granjas de suínos. Então, olha lá, naquela época que foi feito esses trabalhos, tinha uma prevalência de 37%. E ao longo dos anos, olha o que aconteceu com a prevalência da toxoplasmose em granjas de suínos. Caiu drasticamente. Então, isso mostra para a gente que, ainda mais agora, a probabilidade de abortamentos por esse parasita diminuiu muito mesmo, e é realmente muito difícil. Tá, deve-se estudar, tá? Mas é difícil. Com relação aos carnívoros, né, os cães e gatos. Então, os cães e os gatos também, dificilmente vocês vão encontrar aí casos de abortamento de forma natural nesses animais. Pode acontecer? Pode, tá? Mas normalmente associado com alguma infecção ou algum vírus ou alguma condição de imunossupressão, tá? Nesses animais. Agora, os gatos, vocês vão ver mais, né? Os gatos, realmente, eles têm mais casos de abortamentos. Então, aqui são, em preto, aqui os abortamentos de forma experimental, mostrando que eles podem sofrer abortamentos por toxoplasmose, né? E casos de abortamento naturais que a gente encontra. Então, o que acontece? Deve-se desconfiar de toxoplasmose congênita, se você tiver o abortamento, é claro, mas normalmente o que acontece nos gatos? Os gatinhos nascem fracos, eles também com dificuldade de mamar, e nas primeiras 3 semanas de vida. Tá? Então, isso é uma característica, deve-se estudar, inclusive, estudar o fundo de olho, tá? Que esses animais podem ter lesões de fundo de olho, aí, lesões difusas, inclusive, nos filhotes, nos gatinhos. Os cães também podem, mais raro ainda que os gatos, né, mas podem ocorrer. Isso aqui é um caso que ocorreu na década de 90 em Londrina. Se eu não me engano, eu não achei a publicação, depois tem que falar, mas nós não publicamos esse caso aqui. Essa cepa foi fizemos a genotipagem, uma cepa que já foi identificada em galinhas e gatos aqui no Brasil, né? Então é HV3. E eu chamo a atenção que essa cadela ela teve abortamentos, eu chamo a atenção aqui, ó. Então, um caso de hidrocefalia no cão, né, um cãozinho, e inclusive com alteração, com má formação na mandíbula, levando a um prognatismo. Tá? Então, prestem atenção, se vocês verem esses tipos de lesões em fetos ou animaizinhos que vêm a termo nessa condição, investiguem a toxoplasmose. Aqui nós encontramos, publicamos em 2013, um animal, né, uma fêmea, uma cadela, que tinha 10 meses, que ela deu 14 filhotes, e os 14 filhotes morreram, mas de infecções múltiplas, de sinomose, parvovirose, hepatite infecciosa canina, e nós também identificamos toxoplasmose. Então, nós identificamos toxoplasmose na fêmea e nos fetos. Tá? Identificamos aí no pulmão, tá? Na musculatura cardíaca e no fígado desses animais. Então, aí, cistos do parasita. Com relação aos bovinos e equinos, esses animais, eles são praticamente refratários, eles a toxoplasmose não é um causador de abortamentos nessas espécies, tanto bovinos como equinos, tá? Animais de laboratório. Então, os animais de laboratório, tem vários estudos, né, desde lá de Wilkins, de 1991, né, da Suzuki, de 1991,
que mostra que existe um background genético na suscetibilidade desses animais, certo? Existe. Então, é o locus H2 do complexo de histocompatibilidade principal, está localizado aqui nessa região B. Então, isso leva à suscetibilidade dos camundongos, tá? Os camundongos, pessoal, eles não são bons modelos para a infecção congênita do toxoplasma. Por quê? Porque eles podem ter, você faz uma infecção hoje e eles podem transmitir sucessivamente em gerações por gerações, até 10 gerações podem transmitir o toxoplasma gondii, ok? Sabemos que existe uma suscetibilidade também com relação ao sexo nesses animais, então as fêmeas, elas são mais suscetíveis que o Walper de 97 já mostrou isso, né? Agora a gente não vai estudar o camundongo modelo experimental, deve usar o camundongo apropriado. O Balbi C é o melhor camundongo para se utilizar como modelo experimental de reinfecções placentárias, tá? Ou seja, uma vez de reagodização da toxoplasmose na gestação. Ou a infecção, uma segunda infecção, né, se causa ou não a forma congênita, os Balbi C. Tá. Ratos, hamster, porquinhos da Índia, todos esses animais não são bons modelos. Se for usar rato, use o Fischer, a variedade Fischer. O diagnóstico, bom, eu vou dar uma corridinha, não sei como que eu estou com o tempo aí, eu acho que estou extrapolando um pouco o tempo, vou dar uma corridinha aqui. É lógico, sempre colher o sangue com EDTA e sem EDTA da fêmea, é muito importante, tá? A placenta envie junto, se puder mandar o animal, for pequenininho, manda tudo junto pro laboratório, numa caixa de isopor, bem guardado. Se não, colhe o sangue do animal, né? Pode fazer a necrópsia, colher esse material, esse sangue que fica acumulado no tórax, né? Esse líquido intratorácico, colhe, é importante. Se for ruminante, pequenos ruminantes, pode colher o líquido abdominal, mandar também, tá? E colher principalmente cérebro, fígado e coração, para tentar fazer o isolamento e a PCR. Lembrando que os fetos mumificados, né, é difícil trabalhar, né? A gente não tem trabalhado, não sei se alguém tem experiência em trabalhar, mas eu acredito que devido à autólise, à destruição, embora o parasita ele consiga sobreviver aí, mesmo em produtos de abortamento por alguns dias, ele consegue sobreviver mesmo na natureza, tá? Mas eu acredito que não sejam adequados para trabalhar no laboratório. Tem várias técnicas, né? Eu costumo dizer que não existe uma técnica, o mate é melhor. Não. A melhor técnica é aquela que você tem bem padronizada no seu laboratório, né? O mate são técnicas diferentes, né? O mate tem um baixo limiar de detecção, ela precisa de muitos anticorpos. O professor Dubey mostrou isso quando a gente mandou umas galinhas lá para o SDA para ele estudar, mandamos soro, e o mate era feito 1:25, e as galinhas davam negativo, só que ele isolou de vários órgãos desses animais, né? Então, o que acontece? Precisa muito anticorpo para dar uma reação positiva. E o toxoplasma é um parasita que realmente, né, nessas espécies, ovinos, caprinos, suínos, ele tem uma capacidade de produzir, humanos também, um alto índice de anticorpos, tá? Mas a RIF e o ELISA já são técnicas de baixo limiar de detecção, ou seja, precisa pouco anticorpo, o ELISA melhor ainda, né, para revelar, ou seja, para dar uma reação sorológica, tá? Tem várias técnicas também de diagnóstico, lembrando que quando a gente pode fazer o bioensaio, que é a prova ouro para toxoplasmose, é o bioensaio. É claro que a imunohistoquímica é importantíssima, né? A gente vai encontrar aqueles infiltrados inflamatórios mononucleares, tá? Característicos, né? Os patologistas já, opa, é toxoplasmose, né? E isso nos achados de patológico, e também a imunohistoquímica, que é também importantíssima. E a PCR, tá? Também importante.
A gente tem usado várias PCRs lá em Londrina, passar rapidamente, né? A ITS-1 Nest 529 é uma single, PPCR, né, baseado no 529, e a B1, que é uma Nest. Então, a gente tem encontrado resultados bastante semelhantes, tá? Com essas 4 provas aqui, são provavelmente as provas mais utilizadas de PCR em toxoplasmose. A gente tem preferido aqui utilizar a de 529 porque é uma single, tá? Então, é fácil, é rápido, resultados muito satisfatórios. A ITS-1 já é uma NEST, né? Já tem um custo maior, a B1 também, e a QPCR, né? Que já é também um custo mais elevado, precisa de uma sonda, né? Que é cara. Bom, pessoal, então eu queria agradecer, né? Fico aí né, disponível para perguntas, né? Mas inicialmente agradecer à Universidade Estadual de Londrina, aos órgãos de fomento, né? Que a gente faz pesquisa. Se não fossem esses órgãos de fomento, né? Nós realmente não conseguiríamos trabalhar adequadamente, tá? Então, o CNPq, a CAPES, a Fundação, meu muito obrigado, realmente fazem a diferença para os pesquisadores, né? Fundação Araucária aqui para o Paraná, a CNPq, a CAPES. E também queria agradecer aos alunos, né? Nós somos professores graças a essas figurinhas que estão sempre nos nossos laboratórios, desde os alunos de iniciação científica, os alunos de mestrado, os alunos de doutorado. Nós não seríamos professores sem vocês, né? Nós não teríamos o incentivo para a pesquisa, né? As indagações, as dúvidas, que sempre pairam na nossa cabeça e são importantes para a gente continuar caminhando nesse ramo. E eu queria fazer também um agradecimento especial às minhas colegas de trabalho, professora Roberta Lemos Freire, nossas colegas aí, né, a professora Regina Mitsu, que me perturbam muito lá no departamento, né, mas a gente sim troca nossos anseios, as nossas dúvidas e as nossas ideias aí para o futuro. Agradecer até que não é por acaso que está aqui a professora Solange Genari, agradecer imensamente por ter tido a oportunidade, né, dela ter sido a minha orientadora do doutorado lá na USP. Muito obrigado, Solange. Realmente, você... Desculpa. Me ajudou muito. Em momentos que eu precisei. Obrigado. E esse grupinho aqui, eu não posso deixar de agradecer. Né, professor Dilon Vidotto, um grande mestre da toxoplasmose, ele que levou a toxoplasmose para Londrina. Nós temos o microscópio que ele comprou lá de 1982, 83, está lá no departamento, a gente usa. Todos esses nossos testes sorológicos que nós fazemos é com aquele microscópio. Nós temos outro, viu? Mas a gente gosta do velhinho lá, tá? Professor Dilon, muito obrigado. Professor Tomar, Teodorico Navarro. Obrigado. Tá, joia. A todos vocês. Obrigado. Obrigado, João. Excelente palestra, né? Eu tenho, assim, tua didática fantástica e a colocação foi justamente o que a gente havia conversado. Eu tenho aqui vários elogios, eu vou ler alguns deles. A Sinara Brandão, mandando um abraço para o grupo aí da UEL também. Nós temos aqui a Jéssica Leite, mencionando que a palestra é maravilhosa e uma excelente didática. A Angélica Consalter também mencionando excelente palestra. A Regina Breganó, excelente palestra. A Hilda, nas mesmas questões. Gilbert, também ótima apresentação. Marilene de Farias Brito, falando que a tua palestra foi muito objetiva, com uma série de informações práticas, né? E diversos outros aqui falando da palestra esclarecedora. E realmente ela foi, parabéns por ela. Eu tenho
E eu posso depois, na sequência, se a gente conseguir vencer as perguntas, aí a gente volta em outros outros comentários a respeito. Eu tenho algumas perguntas, João. Você respondeu algumas delas, mas eu gostaria só de enfatizar que são perguntas que surgiram ao longo da tua palestra. Uma delas foi do Juliano Vieira Júnior, e a pergunta dele, ele é o João é baiano, né? Bom Jesus da Lapa, da Bahia, e ele pergunta: em regiões carentes de água, aconselha-se o aproveitamento de águas de telhados. Qual o tratamento para a água poder ser utilizada por uma família só com essa fonte de água? Olha, boa pergunta. O filtro, tá? Ferver, né? O cloro não adianta, né? O cloro não elimina os ocistos. Agora, filtrar, você tem em qualquer lugar, né? O filtro, realmente, eu acredito, né? Ou a fervura, tá? Não adianta colocar cloro, que não vai atuar contra os ocistos. Mas, se for a preocupação com relação aos ocistos, pode filtrar. Esses filtros de barro mesmo, né? Comum aí, que a gente encontra, são efetivos. E a fervura também. É lógico que agora, às vezes a gente fala para ferver, o pessoal não gosta porque a água perde o sabor, tá? Mas depois pode colocar e fazer assim, ó, aquela oxigena novamente e aí retorna. Bom, mas é uma opção, né? Tá certo. A próxima pergunta é da Angélica Consalter, da Universidade Federal Fluminense, e ela também parabeniza pela palestra e pergunta: nos casos de feto abortado a termo, vocês encontraram hidrocefalia? Eu vi que você mencionou alguma coisa a respeito, mas ela fez essa pergunta também. É um caso de Londrina lá, que assim, eu acho que é uma coisa única na literatura, né? Eu nunca vi a hidrocefalia assim dessa forma em cães, né? É lógico que o cão, a gente sempre tem que procurar o neósporo canino também, né? Nos casos de abortamento. Mas esse caso aí a gente sabe que foi o toxoplasma porque a gente isolou o parasita, tá? Agora, não é comum, não é que nem a criança, tá? Mas é uma questão da gente procurar. Mas em pequenos ruminantes não é comum esses casos de hidrocefalia, não desconheço se existe, né? Eu tenho também aqui uma outra pergunta da Fernanda Facioli, do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo. E ela pergunta que, assim como na gestação das mulheres, existem fases da gestação de pequenos ruminantes em que é mais provável perdas ou malformações. Existe uma estimativa das perdas econômicas causadas pela tegonde em animais de produção? Ela fez duas perguntas para vocês. Ela tem, principalmente fora do Brasil, né? Tem aí estimativas que é o custo alto, por isso que aqueles países que têm uma ovinocultura, o Brasil tem por volta de 18 milhões de cabeças de ovinos, principalmente concentrado ovinos, né? Caprinos menos, acho que em termos de 10 milhões, concentrado principalmente no Rio Grande do Sul e no Nordeste do Brasil, né? Os ovinos, e a capricultura principalmente no Nordeste, né? Então, ocorre, elas ocorrem, os abortamentos, são, né? É uma questão que no Brasil a gente não sabe os custos, mas nesses países aí europeus, que eles utilizam, que o custo é elevado, por volta, se eu não me engano, lá na Escócia, 500 mil de libras por ano, tá? A Escócia tem por volta são 7 milhões de habitantes, a Escócia tem 7 milhões de cabeça, né? Então, a Escócia a gente pode considerar que é o que nós somos aqui que nós temos aqui de bovinos, eles têm uma cabeça por habitante de bovinos, eles têm lá uma cabeça de ovino por habitante, né? Já a Austrália são mais de 100 milhões de cabeças, se eu não me engano, de Austrália, Nova Zelândia, tudo junto ali, né? E, então, é um risco que aumenta, né? Quanto maior o número de cabeças. Então, a gente sabe que a ovinocultura, a capinocultura, elas estão desenvolvendo cada vez mais, né? Principalmente próximos a centros consumidores, né? Como São Paulo, né? Aqui em Londrina, nós temos
né? Assim, propriedades rurais de ovinos, né? Tá? Então, realmente, é um custo, eu não sei exatamente, no Brasil nós não temos uma estimativa, mas os custos são realmente elevados, principalmente aqueles países que produzem mais. Uhum. Eu Tanto acredito que que eles têm a vacina, tanto que eles têm a vacina que eles utilizam. Tá, joia. A outra você respondeu da fase da gestação, você respondeu durante a tua palestra. Eu tenho aqui um elogio, e talvez você conheça bem o nome, né, do Italmar Navarro, Esse é. e ele Esse é fala meu mestre. Exatamente, ele coloca uma questão importante aqui, que quando o pesquisador aprende a falar com o coração, está chegando na alma do conhecimento das pessoas. Parabéns. Então, excelente. Eu tenho mais uma pergunta da Letícia Velasco Tati, que ela faz o seguinte, da Universidade Federal Fluminense. Ao identificar a infecção por toxoplasmose nas fêmeas prenhas, não seria melhor interromper a gravidez dessas fêmeas? Não, eu não acredito que... Porque o evento, o evento mais prejudicial é o abortamento, né? Uhum. Então, e outra coisa, o que acontece, acho que ninguém perguntou, né? Eu esperei até alguém iria perguntar, que é o tratamento. A gente pode fazer o tratamento, tá? Então, esse surto que nós tivemos foi em Guarapuava, aqui numa cidade do sul do Paraná, que tem bastante ovinos, caprinos, lá, era uma propriedade grande. Fizemos o tratamento por 5 dias com sulfa-trimetropina, 15 miligramas por quilo, em todas as fêmeas que estavam em gestação. Os abortamentos nesses 5 dias cessaram, acabaram. Então, eu não acredito que eu interromper a gestação, se você, então, eu acho que sim, o tratamento. Não sei, né, se for um animal único, ou um animal, sei lá, de estimação, né, mas mesmo, porque cães e gatos, normalmente a gente vai descobrir, né, com quando os animais nascem, né? Então, os Sim. filhotes, né? Então, aí também já trata os filhotes, o tratamento aí em cães e gatos já tem que ser um pouco mais prolongado, aí por 2 semanas, né? Aí tem várias próprias sulfas, pirimetamina, clindamicina em gatos também é bastante utilizado, né? Principalmente naquelas formas oculares dos felinos, né? Tá bom. Eu acredito que está quase no final do nosso tempo, antes que me chame a atenção, mas eu gostaria de... Eu vou ler só os nomes das pessoas que te mandaram parabéns pela apresentação, sem maiores comentários. O Gilbert, Marilena de Farias Brito Queiroz, Fran Basso, Ana Clara Gomes, Júlia Araújo, Danilo Donizete, Roberta Freire, Ana Beatriz Cota e Milena Patzer, Rose. Então, foram vários, assim, eu realmente fico muito feliz com a tua apresentação, elucidou uma série de perguntas, ou pelo menos de questionamentos que a gente tinha, e como foi colocado, realmente você mostrou uma série de coisas práticas e bastante didáticas. Então, muito obrigado, e foi assim um prazer enorme ter aqui você palestrando nesse Sintox. Eu que agradeço, viu, Heraldo, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, dividindo um pouco dos conhecimentos que nós temos adquirido aí ao longo do tempo, né, junto com tanta gente boa que a gente tem, né, no Brasil todo, né? Então, a gente sempre está aprendendo. Eu agradeço muito a comissão organizadora do primeiro Sintox e estou à disposição, né? Um Tá abraço. joia. Muito obrigado. Eu também gostaria de parabenizar aí a Andressa, em nome da Andressa, todos os outros coordenadores e que estão organizadores desse evento, né? E eu fico muito feliz. A Andressa, tanto a Andressa como a Angélica sabem, elas são minhas pupilas, né? Aqui do curso originárias do curso de Medicina Veterinária da UPF.
Então, é um prazer muito grande ver o sucesso que elas estão alcançando, né? Então, Andressa, eu acredito que eu passo para você a palavra a partir desse momento. Parabéns mais uma vez pelo evento, excelente esse evento. Sucesso. Obrigada, professora Zanella, pelas suas palavras. Você é o grande responsável por tudo isso. Nosso exemplo. Professor João Luiz Garcia, estou bem impressionada com a sua palestra, é realmente muito didática e fiquei muito surpresa, assim, positivamente. Obrigada de coração, aí, em nome da organização. Obrigada. Eu que agradeço, Andressa. Obrigadão, viu? Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom, então agora, para dar seguimento, eu vou apresentar a nossa próxima palestrante, doutora Lília Maria Garcia Bahia Oliveira. Pode ligar essa câmera, Lília, por favor. Lília. Boa tarde. Professora Lília, vou fazer sua apresentação, então. Obrigada. A doutora Lília, ela é bióloga, doutora em ciências pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em seus mais de 30 anos de experiência, atuou em projetos de pesquisa em esquistossomose e doenças de Chagas. Atualmente coordena projetos em epidemiologia molecular da toxoplasmose. Foi professora de imunologia na Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde atuou também como pró-reitora de extensão e de graduação entre 2003 a 2009. Atualmente, a Lilian ocupa a cadeira de parasitologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus de Macaé. Dentre os destaques científicos está a identificação da água, né, como um fator de risco para a veiculação da toxoplasmose associada às condições socioeconômicas da população. Participou da equipe que comprovou a ingestão da água contaminada com os cistos como causa do surto de toxoplasmose, demonstrando pela primeira vez a presença do parasita na água implicada no surto, como ocorrido em Santa Isabel do Ivaí, Paraná. É atualmente a presidente da Rede Brasileira de Pesquisas em Toxoplasmose, onde tem participado com apoio à formulação de políticas públicas para o enfrentamento da toxoplasmose gestacional e congênita junto ao Ministério da Saúde. Além de todas essas atribuições profissionais, né, a Lília é uma simpatia de pessoa e ela vai apresentar agora para a gente uma palestra intitulada A Rede Brasileira de Pesquisas em Toxoplasmose, do sonho à parceria na formulação de políticas públicas para a saúde. Obrigada, Lilian, por ter aceito o nosso convite. Para a gente é um prazer inenarrável ter a sua presença aqui para falar um pouquinho sobre a toxoplasmose. Passo a palavra para você. Muito obrigada, Andressa, pela sua gentileza. Eu quero agradecer a você e a todos os organizadores, né, do primeiro SINTOX. Parabenizar, porque está sendo um evento maravilhoso, e eu sei que nós da rede estamos ligados no evento o tempo todo, acompanhando vocês, e com muito orgulho e muita alegria. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Obrigada, Lília. Bom, então a gente vai falar sobre a rede, a história da rede, né? E eu tenho alguns slides que estão em português e inglês, para que os nossos colegas estrangeiros possam um pouco seguir aqui também, né? E eu vou só explicar isso em inglês, e depois nós damos continuidade.
So hi everyone here with us. I have some slides also in English, and I decided to put the first and the last slide in English in order you can better understand my speech. So let's start with the first one. Esse é o primeiro slide. In the sequence, I have the same slide in English. Bom, então aqui a gente tem a representação da Rede Brasileira de Pesquisa em Toxoplasmose. A rede é uma organização não governamental, de cunho educacional, sem cunho político, partidário, com finalidade de auxiliar desenvolvimento e divulgação de pesquisa científica sobre a toxoplasmose. Nós colocamos aqui o endereço da nossa homepage e o e-mail. Esses slides vão ficar disponibilizados para vocês, né, depois. E o que eu trago aqui para falar da rede para vocês hoje é uma parte dos seus objetivos, né? A rede, ela tem 37 artigos, organizado em 9 capítulos no seu estatuto, e 12 alíneas, que correspondem a 12 objetivos. Então, aqui no artigo 2º, nós temos como objetivo, né, colaborar na definição de políticas públicas necessárias ao controle da toxoplasmose. Então, eu trago o conjunto de ações e a história desse segundo objetivo, como ele nasceu e como ele tem sido executado, né, ao longo desses anos. Então, aqui nós temos a representação da rede como um sistema de engrenagem, onde a gente tem as competências individuais, P, de pesquisadores, né, com as suas expertise, e a gente se organiza aqui na rede, né, a rede Toxo, e essas pequenas engrenagens, então, na representação, movem essa engrenagem intermediária, que é a rede que vai auxiliar a mover uma engrenagem maior, fazendo com que essas competências aqui se traduzam efetivamente na pesquisa translacional em saúde. The same in English. We represent the Brazilian Network of Toxoplasmosis, that is a non-governmental organization. We have individual competence researchers that connect with the network, and the network, like a gear movement, moves the health translational research. So it's only a representation of that we have done in this network. Now, today I'm going to show you the second article of our statute that has 37 articles and 9 chapters, organized in 9 chapters. And the second objective or paragraph is to collaborate in public health policy making necessary to control toxoplasmosis, helping to define and implement appropriate policies. Bom, o papel importante, estratégico de organizações não governamentais, né, que atuam na intermediação entre a pesquisa e desenvolvimento, acadêmica e empresarial, ele pode ser apreciado aqui em 2 exemplos, né, que nós trazemos para vocês. Um é o DNDI, que é uma organização também não governamental, que nasceu de quando a Organização Médicos Sem Fronteiras recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 99, e eles utilizaram esse recurso para formar o DNDI, que é absolutamente importante na proposição de drogas para doenças negligenciadas da pobreza. Quando a gente organizou a rede, começou a organizar a rede Toxo, a gente se inspirou muito na rede TB, ou de tuberculose, Brasil, né?
E é interessante que, visitando a rede recentemente, a rede TB, eu encontrei essa mensagem, né? Então, a tuberculose guarda relação com a pobreza, a exclusão social, a miséria, cenário bastante comum nos países em desenvolvimento, nos quais essa infecção se mantém em níveis consideráveis. Dada a intensa desigualdade social, aumento da pobreza, crescimento urbano e populacional desordenados, e como reflexo, iniquidades sociais em saúde. Então, vocês vejam que a toxoplasmose ela tem um status de doença negligenciada, apesar dela não estar na lista da OMS como doença negligenciada, ela tem esse status. Inclusive, o CDC considera a toxoplasmose como negligenciada. E então nós temos estruturas semelhantes para fazer a confluência de interesses e mover. Então, essa representatividade da engrenagem, ela tem esse efeito, para nos mostrar a importância da força individual quando organizada em torno de organizações não governamentais que são capazes de conversar com as autoridades de saúde, com a academia, né? Elas acabam, então, proporcionando essa implementação da pesquisa translacional em saúde. Aqui só um exemplo, né, do desenvolvimento do tratamento para HIV pelo DNDi, e as pesquisas básicas de tuberculose, né, sendo propostas como método para matar a bactéria. Bom, então, aqui na linha do tempo, né, nós temos, durante os congressos brasileiros, que abordaram o tema toxoplasmose, nós tivemos a proposição e a criação da Rede Brasileira de Pesquisa, né? Então, tudo começa lá em 2008, quando, durante o congresso do centenário do toxoplasma, nós, organizando o congresso do centenário, nos perguntamos e nos questionamos: nossa, mas nós estamos organizando um congresso internacional e nunca fizemos um congresso nacional. Nunca nos juntamos aqui para falar dos nossos problemas da toxoplasmose relacionada às nossas questões brasileiras. Então, nós tivemos a ideia de nos reunir num pré-evento para conversar sobre isso. Então, ali nascia o primeiro Simpósio Brasileiro de Toxoplasmose, onde foi organizada a Carta de Búzios. Depois, em 2011, teve uma nova reunião no Congresso, durante o Congresso de Medicina Tropical, com membros da rede, liderados por algumas pessoas que estavam nessa primeira turma aqui de 2008, sendo uma delas a própria Solange, né, a professora Solange, que está conosco aqui nesse evento, a doutora Regina Mendoeira também, e outros colegas, só para citar essas duas que estavam em 2008, também em 2011. Depois, em 2013, nós tivemos um evento organizado pela professora Solange, que foi o segundo Simpósio Brasileiro de Toxoplasmose, e nesse a gente teve uma estruturação mais organizada de como nós faríamos de fato a rede. E finalmente, em 2015, durante o 5º Congresso Internacional de Toxoplasmose Congênita em Belo Horizonte, nós tivemos na plenária a aprovação do Estatuto da Rede, né? Isso equivaleu ao 3º simpósio. Já em 2018, o sonho que estava aqui atrás, se transformando em realidade, nós fizemos junto com o Ministério da Saúde, então, em parceria com o Ministério, o 4º Simpósio Brasileiro de Toxoplasmose, e, coincidentemente, comemoramos aqui os 10 anos da Carta de Búzios. Bom, eu trago para vocês aqui algumas... Desculpa, é meio... Pronto. Eu trago para vocês algumas lembranças, né, desse tempo em que nós iniciamos a organização da Rede Brasileira, que foi em 2008. Então, como eu disse, fizemos o pré-congresso de 19 a 21 de setembro em Búzios, na cidade de Búzios,
E depois fizemos o congresso do centenário de Toxo, propriamente dito, de 21 a 24, no ano de 2008. Então, aqui nós temos a mesa de abertura do congresso. Está aqui o Dr. P. Dubey, do meu lado, vice-reitor da UFRRJ à época, doutora Rejane Alves, do Ministério da Saúde, professor Francis de Juan. Essa pessoa representava o prefeito de Búzios, e aqui o professor Vanderlei de Souza, da UFRRJ, que foi o primeiro reitor da UFRRJ, inclusive. Bom, essa foto mostra a criação da rede, provavelmente no dia 19 ou 21, gentilmente enviado pela professora Eleonor Gastal, que está aqui. Então, eu consigo identificar algumas pessoas: Marisa Pinhata, desculpa que eu não estou conseguindo enxergar muito bem, Marisa Avelino, Gláucia, da UFMG, Cleia, Geraldo Duarte, acredito que essa seja a Regina, que sou eu, a Regina, essa aqui, talvez a Rejane, e essa é a Regina Amendoeira, professora Regina Amendoeira. Algumas pessoas que nos deram a honra de estar conosco naquele evento, né? Saudoso professor Jacob Frankel, né? Falecido logo depois do congresso, infelizmente, mas nós pudemos homenageá-lo naquele evento. Dr. Dubey, né, que lotou os auditórios, os dois lotaram. Astrid Tenter, muitos alunos conhecem de uma revisão que ela escreveu, extremamente didática, que é utilizada até hoje. François Perron, aqui. Ruth Gilbert, também foi citada ontem. Aqui, Eskil Petersen, eu, Francis de Juan, que estava na organização do evento, então estávamos Eskil Petersen, eu, Francis de Juan, que faleceu também já há alguns anos, Dr. Dubey, ele não estava na organização, ele estava homenageado, e Marie-Laure Dardet. Titia Kobe, da Holanda, aqui Ódica, de Belgrado, Vilma Bufolano, da Itália, Valéria Meroni, da Itália, Daniel Azenberg, da França, Isabelle Vilhena, também da França. Bom, então, nessa ocasião, a gente estruturou a Carta de Búzios, né, uma proposta para o controle da toxoplasmose no Brasil, e aqui está o link da carta, para quem quiser depois ler com calma, né, sobre a proposição dessa carta, mas ela dava as diretrizes, né, e dizia da importância de se organizar a rede, e que essa rede pudesse, então, subsidiar o Ministério da Saúde e as autoridades de saúde na formulação das pesquisas, respeitando a regionalidade desse país tão grande que é o Brasil, né? Então, no comitê coordenador desse primeiro simpósio, nós temos a doutora Cléia Bichara Eleonor Lago, à época na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, agora ela está aposentada e está conosco na rede, né? A doutora Cléia, da Universidade Estadual do Pará, Elizabeth Malaguem, da Universidade Federal de Pernambuco, Geraldo Duarte, da Universidade de São Paulo, USP, em Ribeirão Preto, Gláucia, da Universidade Federal de Minas Gerais, Gláucia Queiroz, que é vice-presidente da rede hoje, Elaine Milanês, da Universidade Estadual de Campinas, Ivana Varela, do Rio Grande do Sul, do Grupo Hospitalar Conceição, eu, na época, a UENF, Maria Regina Amendoeira, da Fundação Oswaldo Cruz, Marisa Mussi Pinhata, também da USP de Ribeirão, Marisa Avelino, da Universidade Federal de Goiás, e Rejane Alves, do Ministério da Saúde. Bom, aqui nós temos os 4 eixos da Carta de Búzios, né, que depois se desdobram nessas políticas que a gente vai ver aí que foram ao longo do tempo sendo implementadas, estão sendo ainda, né? Então, aqui nós temos the English version of this
I'm going to read in Portuguese, but you can follow me here on this side of the slide. Incentivar a realização de pesquisas por meio do lançamento de editais públicos que contemplem propostas de pesquisa em toxoplasmose, implementar medidas de vigilância e controle epidemiológico no âmbito federal, estadual e municipal, implementar nacionalmente uma estratégia de controle da toxoplasmose na gestação e congênita. Essa estratégia, entretanto, deve respeitar as diferenças regionais, então, utilizando os conselhos municipais de saúde, investir em programas de prevenção primária. Então, esses são os 4 eixos da Carta de Búzios, e ontem nós ficamos felizes em ver que a doutora Nayana Okamura citou a Carta de Búzios, né? Esse documento que ela se referiu, né, como ao documento do Congresso que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, como diretrizes para se trabalhar as questões da toxoplasmose gestacional e congênita. Bom, aqui na linha do tempo, então, logo depois do Congresso, nós tivemos uma reunião de trabalho para estruturar a implantação da vigilância epidemiológica sentinela de toxoplasmose. Depois, em 2010, uma reunião de trabalho para estruturar essa vigilância epidemiológica. E aqui nós tivemos uma publicação sobre a obrigatoriedade de notificação da toxoplasmose gestacional e congênita, que depois, por motivos que eu desconheço, foram retirados, né, e retornam em 2016 com a nova proposta, né, de apoio na elaboração, a rede sendo chamada para apoiar a elaboração de justificativa para inserir a toxoplasmose gestacional e congênita, uma portaria de notificação que saiu nesse ano, né, e aqui no ano de 2016 e 2017, nós tivemos, então, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, fazendo contato com pessoas da rede, que 2 pessoas foram fundamentais para fazer esse engajamento, né, da rede como um todo, com o Ministério, que foi a doutora Eleonor Destal Lago e a doutora Gláucia Manzan. Então, as 2, eu faço aqui o meu agradecimento especial, porque a partir da participação das 2 aqui, a rede começou então, a ficar mais presente, né, junto às questões da toxoplasmose no Ministério da Saúde, na Secretaria de Vigilância em Saúde. Continuando aqui, então, na linha do tempo, então, 2016, 2017, dá-se o início, e aí a gente começa intensamente a trabalhar com o Ministério da Saúde, como vocês vão ver, e conseguindo assim, conquistas bastante importantes para a população brasileira, né? Então, no ano de 2018 foi um ano assim muito intenso da toxoplasmose, foi quando iniciou o surto, né? Foi falado aqui pelo João, que me antecedeu, né? O surto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, convida a rede para o apoio técnico presencial e à distância nesse surto, né? E nós estivemos lá em 3 pessoas representando a rede, fui eu, a doutora Gláucia, a Regina Breganó, da UEL também, né? Depois a rede foi, inclusive, depois desse evento, ela foi solicitada para elaborar um parecer sobre o surto que se abateu sobre a região de Santa Maria. Essa solicitação veio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a rede teve que elaborar esse documento para responder ao Ministério e elaborar esse parecer baseado, né, na visita que a gente teve, nas conversas com as autoridades de saúde local e também, obviamente, do Ministério da Saúde, que nos solicitou a presença lá em Santa Maria. Em 2018, nós tivemos o 4º Simpósio Brasileiro de Toxoplasmose, e nesse simpósio, que foi extremamente rico para nós, importante, a gente teve o treinamento nacional para a implantação da vigilância de toxoplasmose gestacional e congênita no Brasil. Eu estava presente
todos os estados da federação, em Brasília, e a gente, concomitante a esse treinamento, realizou o 4º Simpósio Brasileiro de Toxoplasmose. Aqui é válido dizer que a rede teve o seu estatuto aprovado, né, em 2015 e registrado em 2016. Então, aqui a gente já era uma organização com CNPJ e já podia prestar todas essas consultorias e etc. Bom, no ano também de 2018, houve a publicação do protocolo de notificação e investigação da toxoplasmose gestacional congênita, uma fotinho dele aqui, para vocês verem, né? E aqui uma foto do simpósio brasileiro, 4º Simpósio Brasileiro de Toxoplasmose, que ocorreu em Brasília, né? No dia 1 e 2 de outubro de 2018. Nesse, então, evento houve, como eu falei, um treinamento de vigilância integrada, com a presença de todos os estados da federação, foi extremamente rico. É extremamente rica a presença, a possibilidade da gente se interagir com os estados, as dúvidas das pessoas que estão na ponta fazendo atendimento à população, né? Então, foi extremamente importante a gente estar junto com eles e sentir isso e participar disso com eles, né? Bom, na sequência, no ano de 2019, a partir daquele encontro muito profícuo de 2018, nós tivemos em 2019 a proposta de ampliação diagnóstica da toxoplasmose congênita por meio do teste em papel filtro, que o Ministério ampliou, né, incluiu na sua política pública, né? Então, houve a publicação do boletim epidemiológico do teste do pezinho, esse ano também, e também no ano de 2019, em agosto, nós tivemos a realização da capacitação e vigilância da toxoplasmose, com ênfase na gestacional e congênita, no estado do Espírito Santo. Então, aqui tem uma foto da minha apresentação com a Valéria, que é a Valéria Pim, que organizou o evento, né? A Rosalinde, aqui, a Gláucia. Enfim, um auditório lotado, uma experiência também maravilhosa de se trabalhar com as pessoas que estão na ponta, né? Então, continuando aqui, nós tivemos em 2020, aqui realmente a gente se orgulha de ter participado, ter podido participar, né, e envolver a comunidade científica nacional e internacional no processo de aprovação pela Conitec da incorporação dessa tecnologia do teste do pezinho ou do screening neonatal para a toxoplasmose, que é absolutamente importante, né, dada a alta prevalência que nós temos a toxoplasmose e a alta incidência que acontece da infecção no terço final da gravidez, onde talvez as mulheres já tenham feito o teste que é recomendado no 3º trimestre pelo próprio Ministério e elas se infectam no finalzinho da gravidez, né? Então, o teste do pezinho vem como um complemento, né, para essa cobertura, né, de screening para a toxoplasmose congênita. E aqui nós tivemos, além da comunidade brasileira, né, o apoio de todos eles, nós solicitamos, a rede solicitou à Conitec a possibilidade dos nossos colegas estrangeiros também opinarem com relação à incorporação do teste do pezinho para o screening, né, para se investigar a toxoplasmose congênita no Brasil. Então, a gente teve a participação de colegas que trabalham com toxoplasmose congênita já de muitos anos, muito tradicionais, e com certeza a opinião deles foi extremamente relevante para que a gente pudesse aprovar na Conitec a incorporação do teste do pezinho. Então, está em processo, né, de implementação essa nova tecnologia que vai beneficiar vários brasileirinhos aí, né, com o diagnóstico mais precoce possível do seu nascimento
para a toxoplasmose congênita. Bom, nós tivemos também a participação em uma webinar, a rede participou esse ano, né? Está em curso o apoio à ampliação do teste do pezinho nas unidades federativas, apoio também à discussão de alternativas terapêuticas para o desabastecimento que ocorreu, né? E a rede vem sendo chamada a colaborar com assessoria pontual nas unidades federativas. Bom, dos eventos em 2020, a gente teve também eventos à distância, onde foi discutido especificamente esses temas que eu mostrei no slide anterior, né? E aqui a foto das videoconferências, né? Dada a situação da Covid-19, então a gente passou a fazer isso, e isso inclusive que nós estamos fazendo aqui agora, né? Bom, aqui está a fotografia da nota técnica, né, que foi publicada e que apresenta o fluxograma de diretriz nacional para a condução clínica do diagnóstico e tratamento da toxoplasmose gestacional e congênita no país, e ela foi feita em parceria com pessoas que são vinculadas à rede, né, com as nossas pediatras, ginecologistas, e, enfim, isso também nos enche de orgulho a rede estar participando né, dessa composição, dessa nota técnica que coloca o Brasil com a possibilidade de estar trabalhando com um protocolo em que todos reconhecem e podem conversar entre si, né? Isso vai qualificar muito o atendimento na ponta. Bom, aqui então, como conclusões e perspectivas, né, a rede vem cumprindo o seu papel, capitaneando competências individuais de pesquisadores das mais diversas instituições, possibilitando a mais rápida incorporação de novas tecnologias em saúde pelo nosso SUS, né? Então, vocês veem que a rede ela está muito engrenada nas questões da saúde pública, com o SUS, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha a valorização, o reconhecimento desse sistema único de saúde do Brasil, que é o SUS, né? Então, a gente vem colaborando com a potencialização de ações em educação e saúde para a prevenção primária das populações, né? Nós temos aqui, com relação a isso, inclusive, novos desafios em vias de implementação, com um curso de educação à distância que já está pronto para ser ofertado pela Universidade Estadual de Londrina, para capacitação nos estados, e a rede foi chamada também pela UEL, pelos responsáveis aqui, para ajudar, auxiliar nesse curso de EAD, né? A curto prazo, nós temos, a exemplo do que é feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do NUPAD, né, Núcleo de Apoio Diagnóstico, a formulação pediátrica, o NUPAD faz o teste do pezinho para todos os mineirinhos, né, que nascem, vai provavelmente ser um dos primeiros que tem a possibilidade de implementar o teste do pezinho universal para toxoplasmose, por causa da estrutura que tem, né? E do curto prazo, a rede pretende auxiliar na formulação pediátrica para a toxoplasmose, no que for preciso, no que o Ministério chamar a rede para colaborar, seguindo o exemplo aqui do que Minas Gerais faz por meio do NUPAD, né? Eles têm as doses ajustadas para as crianças, né, que são identificadas como portadoras da toxoplasmose congênita a partir do teste do pezinho. A longo prazo, nós queremos fazer um monitoramento do impacto da implantação da própria vigilância, né, junto a gestantes e recém-nascidos. E here I have the same things in English. You can follow me reading here, please. A ampliação das ações da rede pela filiação de novos membros, né, das mais diversas áreas da saúde, está no nosso escopo de sonho, né? A Andressa falou, a gente conversando sobre isso, né, sobre o entusiasmo que algumas pessoas têm, a gente compartilha esse entusiasmo pela toxoplasmose. Então, nossos sonhos continuam,
né? Nós já tivemos aqui o cumprimento de algum desses sonhos, né? Um exemplo que nos orgulha muito é a aprovação do teste do pezinho. E a gente gostaria também, nessa oportunidade aqui de fala, chamar, né, os outros colegas que ainda não estão afiliados à rede e ampliar o escopo das ações da rede com novos membros das comunidades nacionais, né, e internacionais também. Então, fica aqui o convite, né, para que vocês, principalmente o pessoal da veterinária, venha se juntar a nós, e tem muitos colegas veterinários lá também, né, e para a gente poder continuar a nossa engrenagem, mover aquela roda maior, que é a da pesquisa translacional, né, e, enfim, então fica aqui meu convite, a gente vai ficar extremamente feliz de poder ter vocês conosco, né, e a gente trabalhar frentes aí conjunta, como vimos trabalhando com a Secretaria de Vigilância em Saúde, né, com outros órgãos que são que fazem a política pública, né? A gente pode também trabalhar com vocês, com um grupo de veterinários aí, se vocês assim desejarem, né? Nos encherá de alegria e orgulho essa junção de vocês aqui conosco na rede. Bom, eu quero fazer aqui os meus agradecimentos, então, aos colegas, né, da rede, doutora Gláucia, doutora Eleonor, Renato. A Gláucia e a Eleonor são pediatras, o Renato é biólogo, assim como eu, né? Doutora Solange, veterinário, Cleia, infectologista, assim como Elizabeth Neves, né? Então, são os membros da diretoria da rede e os nossos membros do Conselho Fiscal, Ricardo Vitor, da UFMG, o Ricardo é farmacêutico, Sinara, bióloga, Regina, também veterinária, Heloísa, biomédica, Regina também, amendoeira, bióloga, né? Eu quis fazer um agradecimento especial ao nosso webmaster, que é o José Henrique Meirelles. Ele vem nos ajudando desde o Toxo, o Congresso Centennial do Toxo, né? Ele vem nos auxiliando de maneira voluntária, às vezes, quando a gente nem tem recurso para pagar os trabalhos do José Henrique. Fica aqui meu super agradecimento a essa pessoa que se juntou a nós porque entendeu a causa e, enfim, sem o José Henrique a gente estaria em muitas dificuldades, muitas vezes aí na rede. Um super agradecimento à Secretaria de Vigilância em Saúde, né, e a gente colocou aqui uma foto da Rosalinde Moreira, né, e a gente gostaria de homenagear todos os técnicos, a todo o pessoal, por meio da Rosa, né, assim que a gente chama carinhosamente. E agradecer a essa parceria e que ela continue por muito tempo, né? É uma parceria que vem sendo construída com bases de muita confiança, da confluência da visão da saúde pública por nós da rede, né? Por esses membros todos aqui, né? Que fazem aquelas pequenas engrenagens rodar, a roda mediana que é a rede e a roda maior, que é a saúde pública, né, os aspectos ali vinculados a ela. Então, nosso super agradecimento à Secretaria de Vigilância em Saúde e também que tem se juntado a nós agora mais recentemente, a Coordenação de Saúde das Mulheres, a Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Bom, aqui eu termino, então, essa história, né, da rede, que nos emocionou. Eu quero também fazer um agradecimento mais que especial a Eleonor. A gente curtiu junto, eu agradeço a Andressa a oportunidade de ter tido esse tempo, né, de ter esse compromisso firmado de mostrar a história da rede, e nós mesmos ficamos assim espantados. Nós escolhemos um aspecto, que foi esse da pesquisa translacional, da incorporação de tecnologias, para mostrar que para vocês ainda tem os aspectos da educação e outros, né, que estão em curso. Então, foi muito gratificante. Eu agradeço a oportunidade, Andressa, pelo convite, e a toda a equipe de organização do SINTOX por essa oportunidade, né? Faço aqui a minha homenagem a todos os meus colegas da rede, em agradecimento, né? A gente tem um ambiente muito bom
lá. E um grupo, a gente está sempre se falando nesse grupo. Então, meu super agradecimento a cada uma de vocês aqui. E aqui eu termino e eu gostaria, se a Andressa me permitir, de fazer um agradecimento especial, que é o meu último slide, que não está na questão da rede, que é um agradecimento ao nosso homenageado, Dubey, né? Eu quero agradecer essa pessoa, esse super cientista, pela sua excelente contribuição na ciência, e quero fazer um agradecimento especial pelo suporte e generosidade dele durante o tempo em que eu trabalhei em colaboração com ele, né? Só para dar uma ideia a vocês, né? A gente agradece as pessoas o Dr. Dubey e todos nós que trabalhamos com toxo agradecemos, porque se você tem alguma dúvida em alguma coisa, o nome dele vai estar associado àquele conhecimento gerado. Então, mas alguns de nós teve o privilégio de trabalhar mais de próximo com ele, né, mais próximo, e eu queria falar de uma coisa que aconteceu durante o surto de Santa Isabel do Ivaí. Então, eu tinha orientado um término de um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, e nesse TCC a gente tinha feito a proposta de identificar o oocisto em membrana associando um ensaio de biofiltração. Então, a gente fazia filtração dos oocistos, ele mandou os oocistos, nessa época podia, né, que era ainda antes do 11 de setembro, e aí podia mandar coisas assim de modo mais fácil, ele mandou e a gente organizou os experimentos, e quando terminou o experimento, estourou o surto de Santa Isabel do Ivaí e a gente estava com a metodologia pronta. E aí foi que ele entrou quando a gente pediu a ele se ele podia nos ajudar, né, que a gente tinha essa oportunidade. Ele, mais que depressa, falou que faria a replicação do bioensaio, que a gente faria em galinhas aqui no Brasil, ele faria lá em porcos, porque eles têm uma superestrutura lá no USDA. E, além disso, se não fosse a generosidade dele e a fé que ele tem em jovens pesquisadores, né, isso foi há 20 anos atrás, praticamente, né, as nossas membranas acabaram, a gente demoraria um tempo absurdo para importar novas membranas, e ele generosamente nos enviou um tempo recorde, assim, em dias, essa membrana estava lá nas nossas mãos para a gente terminar o trabalho, que foi o trabalho que deu a oportunidade de se mostrar pela primeira vez que o parasito estava implicado na água que veiculou o surto, né? Então, uns agradecimentos muito especiais a ele por essa generosidade e pela fé que ele tem na ciência, nas pessoas, nos jovens, né? Fica aqui o meu mais profundo agradecimento ao nosso homenageado aqui dessa tarde. E com isso eu termino a apresentação, vou fechar aqui. Obrigada, Lilian. Eu que agradeço, Andressa. A gente percebe emoção na sua fala. É muito legal, eu fico emocionada daqui te ouvindo, porque você fala com o coração. Parabéns. Queria te parabenizar pela tua apresentação e também parabenizar todos os profissionais, né, que fazem parte da Rede Brasileira de Pesquisas em Toxoplasmose e que se dedicam tanto, né, ao estudo da toxoplasmose. A gente percebe, né, a importância que a rede tem, né, principalmente no enfrentamento, né, da toxoplasmose gestacional congênita, junto, né, ao Ministério da Saúde, como você nos apresentou. Então, parabéns a todos e pela trajetória, muito enriquecedor para todos nós que estamos te ouvindo. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, e fica aqui, eu reforço o convite a vocês para se juntarem a nós. Nós precisamos de sangue novo na rede.
Muito obrigada. E também nos deixou muito feliz o primeiro SINTOX, porque a Rede Tox apoiou, né, nosso evento e nos trouxe esse apoio que nos deixou muito, muito agradecido, tá? Lilian, a gente tem muitos elogios. Eu não vou conseguir ler todos, mas tem vários elogios. Eu vou ler alguns aqui, depois eu te mando todos, tá? A Hilda Pena, parabéns, Lilian, você fez de um sonho uma realidade. Bom te ver por aqui. A Maria Regina Amendoeira, parabéns, Lilian, você conseguiu tornar realidade um sonho dos que trabalhavam com toxoplasmose. Sonho, né? Realmente é um sonho realizado, né? Rosilene Rocha, os especialistas da rede têm sido fundamentais para a construção das estratégias e políticas no país há anos. Registre os nossos agradecimentos. A Ana Lúcia, Lilian sempre esteve alavancando a rede, tem sido uma grande pesquisadora para todos nós, faz a diferença no controle nacional da toxoplasmose no Brasil. E vários tantos outros elogios aqui, o doutor Eduardo Frazão. Parabéns, Lilian, pela excelente palestra, longa e linda trajetória de luta para trazer visibilidade a essa doença que traz um fardo tão grande ao nosso país. Tá? Muitos elogios. Lilian, Obrigada. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Te confesso que tem mais elogios que perguntas. Obrigada. É uma história, né, Andressa? Então é assim mesmo, é uma história. Exatamente. E você traz essa história com muito amor, com muito carinho, dedicação. Quem não conhece a história percebe isso na sua fala, tá? A Fernanda Evangelista, ela pergunta o seguinte, Lilian, por que não existem dados de notificação de toxoplasmose no site do Ministério? Ela fala que existe de outras doenças, como tuberculose, dengue, mas de toxoplasmose não tem. Então, eu não sei se tecnicamente eu vou conseguir responder certo, mas talvez eu vou até fazer um pedido aqui. Se tiver alguém do Ministério, eu peço que me ajude aí no chat a responder corretamente essa pergunta, mas o que a gente sabe é que o banco, né, de notificações, ele está em processo ainda de organização e implementação. Então, eles estão notificando, está acontecendo essas notificações, mas alguns ajustes estavam sendo feitos. Talvez, eu não sei se o tempo todo ele está não visto, ou se ele, algumas vezes que ela tentou ver, não estava, enfim. Então, tecnicamente, eu não saberia responder exatamente. O que eu sei é que é um banco, né, que foi recentemente implementado e está tendo ajustes. Então, pode ser que isso tenha a ver com essa dificuldade que ela tem. Mas está correndo aí, as notificações estão sendo feitas e eu acredito que em breve a gente possa ter aí talvez uma publicação ou algo que possa ser informativo disso que ela está colocando. Sim, eu até, recentemente, uma aluna minha de mestrado precisou desses dados e ela teve que entrar em contato com o Ministério e eles enviaram para ela, por e-mail, uma lista, ela teve que assinar um termo, Sim. Tem uma certa burocracia, mas ela conseguiu ter acesso. Isso foi agora, 2 semanas atrás. O Rodrigo, ele fala o seguinte, o mapa possui um novo sistema de notificação, o CIS-Bravet. A lista do mapa contempla toxoplasmose. A rede tem feito contato com o mapa? Não ainda, mas a rede está aberta, né? A gente precisa de mais pessoas conosco para nos ajudar nessas frentes, né? Porque é realmente importante, muito importante. Obrigada pela questão colocada. Mais elogios. A Eleonor Lago, parabéns, Lilian, com a sua ímpar capacidade, sendo brilhante como sempre. A Regina, parabéns, Lilian, a rede tem sido muito importante. Inúmeros, eu não consigo ler tantos que tem aqui, mas assim, tem muitos elogios, e a gente só tem a te agradecer, realmente você está trazendo uma grande contribuição. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Helene Barbosa.
Acho que foi o que a Lilian já respondeu, mas eu vou ler aqui. Toxoplasmose foi ou não incluída no rol de doenças negligenciadas pela OMS ou pelo nosso Ministério da Saúde? Ainda não, Helene. Olá, Helene. Ainda não. Ela está reconhecida pelo CDC, né? Então, ela tem status, assim, em alguns editais ela consta na listagem. Por exemplo, a FAPERJ já colocou, fez um edital de negligenciadas. Na época eu escrevi para o presidente da FAPERJ, pedi que incluísse a tox. Ele me pediu uma justificativa e falou plenamente justificável, e aí a gente conseguiu que a toxoplasmose entrasse naquele edital. Então, as pessoas que trabalharam com tox tiveram projetos aprovados e avaliados e aprovados na época. Excelente, Lilian. Lilian, mais uma vez, a gente, em nome da comissão organizadora do simpósio, te agradeço. Você trouxe informações valiosíssimas, né? E só agradecimento. Fico muito feliz pela tua presença e por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Muito obrigada, Lilian. Eu que agradeço mais uma vez. E obrigada pela homenagem ao Dubey. Tenho certeza que vai chegar até ele e daqui a pouco nós teremos fortes emoções com ele. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Lilian. Bom, dando continuidade, então, eu vou passar a palavra para o próximo moderador, tá? Fernando Murata, da UFRRJ. Ele vai moderar a palestra do nosso próximo palestrante. E aí, em seguida, só para falar como é que vai ser a homenagem, em seguida a palestra do Dr. Su, a gente vai dar uns minutinhos rápido para a gente tomar uma água e aí poder chamar, então, o Dr. Dubey para ser homenageado. Fernando, a palavra está contigo. Obrigada. Obrigado, Andressa. Hello, everyone. My name is Fernando Murata, and I want to welcome everyone to our last day in this event, the first SINTOX, the International Symposium on Toxoplasmosis. I hope everyone is enjoying these amazing presentations that we have been happening during these 3 days. And our next presentation will be conferred by Dr. Shunlei Su from the University of Tennessee with the presentation with title Toxoplasma Molecular Epidemiology, Population Genetic and Beyond. Dr. Su has a veterinary medicine degree from the China Agricultural University, Beijing, China, master's degree in animal science from Brigham Young University, Utah, USA, and a PhD in pathobiology from the Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA, postdoctoral training in quantitative trait analysis of T-Gondii virulence from the Washington University School of Medicine, Missouri, USA. Dr. Su is currently an associate professor in the Department of Microbiology at the University of Tennessee in Knoxville, USA. Since joining the faculty at the University of Tennessee in 2004, Dr. Su has been focusing on molecular epidemiology and genetic diversity of Toxoplasma gondii, established a simple and cost-effective PCR-RFLP method to identify T. gondii strains worldwide, and reveal global patterns of genotype distribution of this ubiquitous protozoan parasite. Dr. Su has publications in the Toxoplasma field with scientists all over the world and has an extensive experience in studies of genetic and molecular epidemiology of T. gondii. Welcome, Dr. Su. It is a great pleasure to have you here today, and we are extremely happy with your participation in this event. Thank you, Fernando, for a very nice introduction. So I'm going to share my slide. Let me do this. Share. Can you see it? Yes, I can. Okay. So
Dr. Su, please feel free to start your presentation. I will turn off my camera and audio, but I can assist you with anything you need. And if we have questions, they're going to be sent in the YouTube chat. And then after your presentation will be open for those questions, okay? Okay, thank you. Thank you. Mm-hmm. Hi, everyone. Good evening. First, I would like to thank the organizer to give me the opportunity to give a talk on toxoplasma molecular epidemiology and population genetics and something beyond. So yeah, thanks for this opportunity. And I'm very glad to see in the past, all 3 days, I enjoy all the talks, even though I don't understand the Portuguese well, but I can follow the slides and get information, and I enjoy all the excellent talks. So thank you all. So when we talk about the toxoplasma molecular epidemiology and population genetics, I would like to review the method. Let's see. Okay, I need to review the method we used for those studies. So when we come to the detection or identify Toxoplasma gondii, in general, we have 2 different, tools. And the first one is the detection tool. Detection, we say, okay, are there any Toxoplasma, or there are any Toxoplasma there or not? So that's detection, or say diagnosis. So for this purpose, normally there are serological tests. So there are a number of tests for this purpose. The commonly used one is so-called the MET test. And you also have the others like ELISA, IFAD, and those are serological tests. And for those tests, you test the presence of antibodies, and that will tell you if the host is positive or negative. And another way to detect the presence of Toxoplasma is to look for its, DNA. So that's the molecular detection. So for this purpose, mostly PCR of repetitive sequence, because for the repetitive sequence, it's easier to detect them. So you are going for the sensitivity. So you want to have the sensitive method to detect them. So that's for detection. And the second category of study Toxoplasma is so-called the molecular detection. Basically, it's on DNA sequence. But in this case, it's not on the repetitive sequence. Instead, you're working on single copy sequences. So single copy, target sequence, and you look for polymorphism from there, and that helps you to identify different strains. So basically, the molecular method is, DNA based. And for that DNA based, there are different ways. One is called multi-locus PCR of LP. So you amplify a sequence and you digest it with restriction enzyme. It will chop out, cut the sequence in different ways, and you have different, fragment size. So from there, you can tell the difference. And the other one commonly used is called microsatellite markers. So yesterday and the other day, you have heard the topics and those methods being, used and for the study. And the other one is called multi-locus sequence typing. Basically, you get more data from sequencing. And in late days, the whole genome sequencing typing start to be used, but still it is quite expensive. But all those are based on, DNA sequence. So a little bit, in depth about the different method here. So the first one is microsatellite. So microsatellite, so here, for example, there are 3 sequences, A, B, C, represent 3 different strains, let's say. And for those sequences, you'll see there's a region here in the middle labeled as red. They have the TA repeat. You can call it TA or AT repeats. So
for different strains, they have different number of repeats. That will give you a sequence of this area with different lengths. So that can be used to identify different strains. And the benefit of this, say, method is those mutation rate is very high. So in the process of replication of genome DNA, those number of replicates can change due to, say, the replication error of the genome. The error rate is quite high here, say 10 to the minus 2 to 10 to the minus 4 per say generation. So that's relatively high. And so this type of method is very good to see minor or small differences within the very closely related strains. So you will see an example when we get to that. And the second method is the multi-locus PCR RFLP. That is based on sequence polymorphism. Again, I have 3 sequences here to show sequence 1, 2, 3, A, B, C here. From the sequence alignment, you can see there are differences here, labeled as red. Some of those differences can be recognized by enzyme called a restriction enzyme. So you can amplify this sequence by PCR and then use the restriction enzyme to digest it. And for the third sequence C, there's a G, so this sequence will not be digested. So you're going to digest the top 2, and then the one sequence will break down to 2 sequences, fragments, and then you can see the differences there. So that's PCR RFLP based. The benefit of this method is it's relatively simple to perform in the lab. So the next level is multi-sequencing typing. So the sequence typing here, basically you take the whole sequence. There's no digestion. You just sequence the product. And then if you sequence the 3 samples, you'll have all 3 sequences there. You'll see more differences here. So for the first 2 differences here, if there's no restriction enzyme to digest it, then for RFLP, you are not going to see them. But for sequencing typing, you are going to see them all. So that gives you more, say, resolution. And the last way of doing that is the whole genome sequencing. So you just sequence all these genome and get the most, say, resolution for that. But the problem is that it costs a lot. So for the, say, single nucleotide polymorphism here, the mutation rate is about 10 to the minus 9 per nucleotide per generation. So you can see the differences between this method versus the microsatellite method in terms of, say, sensitivity. So the resolution. So the RFLP resolution is much lower than the microsatellite. So then based on what you want to know to study your sample, you can choose which, say, way or which tool you use. Okay, so here's an example. Yesterday, it was presented also about, say, the origin of the toxoplasma as a species. So the study basically using, say, multi-locus DNA sequencing approach. In this case, there were 168 toxoplasma strain, and there are 5 marker sequences from GRA6, 7, SEG3, UPRT1, and UPRT7. So you have 5 sequence fragments, so multi-locus sequencing typing. And then all the 168 strains were collected worldwide. So you have a very good representation of the parasite from different locations. So then you compare the sequence and see where the differences are and what kind of these differences. So from here, this is a rooted tree. So you have Hamandia. You may not see the detail. So the one alt group sample here is Hamandia, I assume. And then the rest of them are the 168 toxo strains. And from there, you see the blue samples are all from South America. So look at the rooted tree
And the South American strains are close to the root. If you think about a tree, those are the deep branch close to the root. So that means they are the earliest one. In terms of, say, evolution or change of the sequence, they are the earliest one. And then the rest of the world is to the tip of the branches. So that means they are relatively new. So that's how we say look at the tree. And based on this data, it was hypothesized that Toxoplasma as a species started from South America, likely from Colombia. And from there, it goes up to the North America and goes through the Bering Strait, come to this end, and then to Eurasia, so to the North, say Asia, and through there they come to say Asia, say Africa, Europe, and those areas. So this scale is at millions of years. So think about it, it's way back in time. Toxoplasma likely started from, say, South America, Colombia, and then move to North America and to Eurasia and to Africa. So the data analysis indicates so the Toxoplasma strains in South America, they are highly diverse. When you go up to the North America, the diversity is lost. And when you go to Eurasia, there's even less, say, variation. So diversity is even less. So that's the idea, say, come from, say, where is the origin, or what's the origin of the parasite as a species. So that's the example of, say, a sequence analysis. Okay, so now I will jump back to the multi-locus PCR RFLP genotyping. So now we are looking at different strains use the RFLP method. As I mentioned before, it is relatively simple and cheaper to do. So it's easier to generate large amount of data. And then you can look at it from a bigger scale in terms of variation. So the method we used here is based on 11, you can say 10 or 10, say markers there. And this is an example to show that for a given marker, say here it's C22.8, you can see different, say, fragment lengths. So this is the RFP. So there's a restriction fragment length polymorphism. They are polymorphic. They show different pattern. So this method was used for a large number of, say strains collected all over the world. I want to say this work and many other works were the product of collaboration worldwide, mostly from, say, South America and particularly from Brazil. So, I kind of appreciate all this effort we work together to generate those data. So here from this diversity, say, network, we have, say, about 950 samples. And from there, 138 genotypes were identified by the PCR RFLP, but the data itself, it was, say, the network itself is based on PCRP plus the multi-locus sequence typing. So it's a combination of those data and then generate this network. So from this network, we can roughly divide it into 6 groups. It is called, say, clade A, clade C, clade B is here, and clade D, E, and F. So there are mainly 6 different clades. And from here, you'll see clade A includes the typical types, so-called type 1. Remember the type 1, type 2, type 3? And it is, the type 1 is in clade A, and the type 2 is in clade D, and the type 3 in clade C.
So you have type 1, 2, 3 in those 3 clades. You have many more from the other part of the world, and mostly from South America. So from this study, we showed the high diversity of Toxoplasma population. So there's one species, but many, many different strains there. And also those strains were tested by multi-locus MLST method, and also give a different, say, number, which is inferred as haplotype. So if you read literature, you'll see haplotype that is based on, say, multi-locus sequence typing. Okay, so now we see the variation there. And so then how is the variation or the different, say, genotype distributed in space or, say, in geographical region? So after, say, collected more samples, and we were able to put the diversity, the genotype, against the global map and look at the distribution of the genotypes. So here is what we have based on 1,457 samples worldwide. And using the 10, say, RFLP markers, we can identify 189 different genotypes. So that's a global view of those samples. So here, look at the map, and we have North America, South America, Africa, Eurasia, and Australia. So that's the space there. And then all the black dots, all the dots represent a publication reporting genotypes from different locations. And most of those studies were from animals. So you have the collection of this many of samples and this many of genotypes. And now you have the distribution of genotypes. Okay, if you look at the pie here, the big pie means more samples. So from North America, there were 499 samples. And then from Brazil, we have 385 samples here. And for the pie chart, if you look at the color, the different color represent a different genotype based on the RFLP sample. Okay, so now if you look at the overall view of distribution, and it is very clear to see in the North Hemisphere. If you look at a North Hemisphere distribution, you will see there are not many different genotypes. So the number of genotypes is limited in North Hemisphere overall. And in South America, particularly based on the data from Brazil, you see there is extremely high diversity there. There's no dominant type. Okay, and so in the North, let's get back to the North Hemisphere. For North Hemisphere, you'll see the blue, say the type 2, and the type 2 here, and the type 2 there is dominant. So dominant in North America, Europe, and North Africa. And in Asia, particularly in China, there's another dominant one called Chinese 1. And so all those dominant types are not highly virulent to mice. So I just leave it here, say, we will get it back later. And so here we see the type 2. If you look at type 2, it's in North Hemisphere, lots of them. You also see them in South America. So here is from, I think, Chile. And then you will see them from Australia. So the type 2 has a very broad, say, distribution, worldwide distribution. So that's what we see. Okay, let me get back to the summary here. So first, in North Hemisphere, it's pretty much clonal. So you have a limited genotypes dominant. Say, let's say it's clonal, and they are non-lethal to mice. And the diversity
is high in South America. And you have the type 2 broad distribution. And I want to bring it to your attention for North America, even though type 2 and also type 3 are dominant in this, say, area, the diversity is still there. You still see the diversity. And well, it's less than South America, but it's more than Eurasia. So I just kind of leave this here. And so from here, next question is, type 2, widely distributed. Well, what is the origin, or what was the origin of the most recent common ancestor of type 2? So you have so many type 2s everywhere. And where is the common ancestor? Where they come from? So that's the first question we ask it. Can we, say, figure out, or at least get some idea where the type 2 come from? Say, so that's when we have, say, 322 type 2 samples all over the world, and we turn to the microsatellite markers. Remember, the PCR FLP give you all type 2 for the 322 samples. But remember, the microsatellite give you a much higher resolution. So we can use microsatellite to see more details or see more resolution of those 322 samples. And that was what we did. So first, look at those samples. First, we look at the within population diversity of type 2. Within population, in that population. Okay, so we divided this population into the group of, say, Africa, Europe, South Central America, and North America. And then we look at the diversity. So within that group, how different are those strains? Okay. So first, let's look at the Africa. So 0.3504, that's Africa, and Europe is 0.36, and South Central America 0.26, and North America 0.21. So if you compare all those four populations, you'll see Africa and Europe population of type 2, they are quite diverse. So they have more differences there. And North America's type 2 have little or less, say diversity. So what that means? So the higher the diversity infers the higher or the older the parasites, well, the population. So the older population. So that means the Africa and the Europe population are older. They have been there for longer time, so they can accumulate differences there. And for North America, say samples, the type 2s, they are more similar to each other. That means they are more recent. They're close to each other. They're more recent. Okay, so that's the within population. And then we compare between population. Let's compare Africa population with Europe, North America, South America, or we compare Europe population with other population and see how different they are. Okay, so here you have the Africa say type 2, and when you compare with Europe type 2, you see 0.08. This is very little differences. That means Africa type 2s and Europe type 2s, they are very close to each other. They're close. And if you look at the Africa versus Central South America versus North America, you see they are more different. So, and Africa type 2 are more different from North America type 2. So you get that. And then you have other comparisons. So Europe versus South America, South Central America, and North America. So you see Europe type 2s are closer to, say, Central and South America and also North America. So that's, say, between population. That's between population comparison. So remember the rooted phylogenetic, let me see, okay. Oh, okay. So here is the rooted phylogenetic tree. So
we also look at the tree, and we use, well, here is the root of the tree, and we use non-type 2 Toxoplasma strains as the outer group and to build this rooted tree. So you think this tree is on its side. The tree is kind of down and on its side. And so, and here is the tree. And the samples are labeled based on their region. So Europe, type 2 from Europe, you see the red from the, say, close to the root all the way to the tip. So you have lots of, well, variation, which we know from the analysis. Within population diversity, remember, it's highly diverse. And if you look at, say, Africa was, a sample was divided into two groups. The green is North Africa, the south, the purple is the South Africa. So you see green here and some there, and you have purple there. So you see the samples from from Africa is also diverse. And so if you look at North America here, most of those samples clustered to the tip of the tree, to the end of the tree. And remember, they are all more closer to each other based on the, say, within population analysis. So they are to the tip of the tree, they are more closer to each other. So that means they are more recent. They start from, they are more recent, start from the North America. So based on those analysis, we say we can infer, say, the most recent common ancestor of type 2 lineage likely come to Europe. Okay, so type 2 is broadly, or is widely distributed. Based on the genetic analysis, the type 2 from North America seems like come from Europe. Okay, that's the conclusion here. Okay, so remember, when we look at diversity here, we see very low diversity in Eurasia and intermediate level of diversity in North America and a high diversity in South America. So then we ask the next question. Can we see any patterns of the North America Toxoplasma strains, the distribution? There's anything we can learn from this population? Okay, so then we start to look at 623 samples from animals in America and Canada, and look at their distribution in space. So let's see. Okay, here is how we analyze the data. We divided the samples into three groups. The first one is farm-bound. So those samples, Toxoplasma samples collected from animals close to the farm or close to human settlement. Okay, and the second group is got free range animals, mostly goat and sheep. They are somewhere in between, say, the farm and the forest, the wide area. So the third, say, group is the wild, say, environment, from wider environment. So for those, we have the deer, bear, and other animals samples. So there are three groups. So the 623 samples divided into three groups based on their range. And so we want to know by space, looking at the space, any differences or any patterns we can see from here. So here is what we see. For the, say, human settlement related, farm, say, related, say, samples, you'll see they are mostly type 2 and also type 3. So they have a lot, and the diversity is limited. So from 195 samples, there are 7 genotypes you can count from there with the dominance of type 2. And if you look at the free range animals there, you have dominance of type 2 and lots of type 3, and you have more diversity here. So from 135 samples, there are 25 different genotypes. Okay, if you move on to the wild environment, and you'll see type 2 percentage
is reduced a lot. And you have a lot of diversity also. Well, 293 samples, 38 genotypes. So the diversity is high. And what is interesting, there's another type called type 12 is dominant in wild animals. So we're trying to understand why this type 2 is so common. Hopefully we can get the results soon. Okay, so overall, by space, what do you see? You see the type 2 dominant and then reduced into the wild. And you see the type 12 dominant in the wild animals and then reduced in when you move it towards the farm animals. So that's a pattern clearly to see. And also remember in our previous slides, we mentioned type 2 seems like came from Europe. So now the type 2 come from Europe and also the dominant in the human environment. So from this analysis, that's the conclusion we can get from here. All right, so we also mentioned virulence. So yesterday and the day before, there are talks talking about the virulence also. So and it's clearly, it was mentioned to say that South America Toxoplasma strains are more virulent or more likely to be virulent to mice. So I'm just kind of repeat this statement here. So from samples here, from North America, 193 samples. When you look at the sample virulence in mice, mostly are not highly virulent. So they don't kill mice easily. So they can establish chronic infection. But if you look at the samples from South America, overall 427 samples, most of them are highly virulent to mice. Okay, so it's a red here. So then the question is, why? Can we find potential answer or trying to answer that question? So that was the what we tried. Okay, so looking at those distribution, we were thinking about the potential reasons for the distribution of virulence and the genotypes. And it took us a while to think about it. And eventually we start to think about the life cycle. So when we talk about say life cycle, and mostly often we talk about two life cycles. So they intertwined, two life cycles. One is called a sylvatic life cycle. You have the wild felids, you have the wild animals, and the cat shed oocyst to the environment, and the intermediate host get it from the tissue cyst and then eaten by the cats. And so you have a completion of the cycle. We also have a domestic cycle. We're talking about domestic cats and also other animals. Very often the mice or the rats, other animals. And so there are two different cycles there. And so when we think about the cycle and then look back to history, to time, so what we possibly can see. Okay, before we get there, there's another point I want to talk about is the virulence and the sensitivity and the virulence. So when we talk about the virulence, and for the toxoplasma in wild animals, particularly in South America, most wild animals, we believe they are resistant to toxoplasma, even though they are virulent to mice. But they may not be virulent enough to kill the wild animals. So that's why you can isolate, say, highly virulent strains from wild animals very frequently. But when we look at the domestic cycle here, there's a data suggests mice, the house mice, they are sensitive to toxoplasma. So particularly for those so-called highly virulent strains. So highly virulent strains, they can kill mice quickly. And if that happened, then the transmission is an issue, is a problem. So we looked into this and looked into the literature.
And this is what we see of general phenomena. For those non-lethal or non-virulent, non-lethal strains, if you infect them to mice, often they can establish chronic infection. They survive chronic infection. So they can survive and running around, and that should be good for transmission because they don't die. And if cat eats them, they can get transmitted. So that's for non-lethal strain. For the lethal strain or the highly virulent strain, if you infect them to the naive mice, so they have never seen toxoplasma before, and the consequence is, say, highly virulent consequence is death of those naive mice. However, there's a phenomenon. If you have chronic infection established in those mice, and then if you put the highly virulent strain trying to super infect those mice, and very often the mice can survive. So if that's, well, for that will be beneficial for transmission. So for the lethal strain, if they rely on mice, they will need to have those mice chronically infected. Otherwise, they kill them too quickly. So transmission is a problem there. So there are two factors, virulence versus super infection. So in how they interplay and determine the consequence of the genotype distribution. So we cannot do experiment in the lab. So what we did was to simulate. So let's set up a model and simulate the results and see what kind of a genotype can stay in the population. So we used a program to simulate it. And the first one is here is domestic cycle. Think about mice, house mice, and think about the cats and house mice. So if they are different, genotypes, highly virulent type, it's red, and the green is intermediate virulent, and the blue is non-virulent. So if you start with equal number of those strains in the population and let it circulate, what do you see? And you will see the highly virulent strain, because they kill mice quickly, so they basically kill themselves. They cannot being transmitted well eventually. And for the intermediate or non-virulent strain, because they can establish chronic infection, so the transmission is not a problem. So basically in the human environment, that with the cats and house mice as playing the cycle, and you probably will not see a lot of highly virulent strain. However, in the sylvatic cycle with super infection, think about the animals, they are resistant to highly virulent strain. So they are not going to be killed, but they can still highly virulent strain can still super infect, and then you let them go for 25 years, 50 years, and you end up see a phenomenon here is the highly virulent strain will become more dominant in the population. So that's kind of based on the simulation, simple simulation there. Okay, so how to put all things together in this way. So then we look back the life cycle again. So before human agriculture started, before human population started, and in the wild, well, toxoplasma probably is transmitted, well, was transmitted within, the wild fillets and the other, wild intermediate host. So that's probably the default transmission cycle. Even though at that time you may have some, mice or rats there, they are not playing the major role there. So they are minor. So that's the before the environment changed. Okay, so I want to kind of coming back to talk about the evolution or spreading of the parasite. In the beginning, we talk about the proposed origin of Toxoplasma as a species. And based on the sequence data, the parasite started from South America and then spread to the other part of the world at the milling
years scale, long time ago. And so now we are looking at more recent event. So first, let's look at the mice. So the house mice, they were wild mice to begin with. So they say the mus, the genus mus, was originated from Indian subcontinent. So look at the map. So this is Eurasia, Africa, North America, and South America. So the mus, the genus, started from, say, subcontinent, and then they diverge into three species, three subspecies. One is called mus musculus musculus, and the other one is mus musculus cutaneous, and the other one is called, the third one here is mus musculus domesticus. And the domesticus right now is everywhere. So they are in North America, in the peripheral of South America, in say Africa, Australia. So they are everywhere. And if you do say, if you use mice for the lab work, most of our lab mice actually come from domesticus. So they were wild mice, but well, become associated with human. And those domesticus come to North America and South America probably within the last 500 years, when Europeans start to migrate from Europe to the New World, and based on the genetics of those mice. So that's at the scale of 100,000 years for the, say, for the house mice. Okay, so then we look at the history more recent. Let's look at the agriculture. Agriculture started only 10,000 years ago. So very, well, relatively recent, but well, it's a long time ago for us. So when you look at the agriculture, the most, say, the most significant centers of agriculture start from, there are two. One is from the Middle East. It's called, say, Fertile Crescent. Today it's the Syria, Iraq, in that area. So the oldest human agriculture started about 11,000 years ago, and the wheat was domesticated. And the next one, oldest one, is the rice, come from Asia about 9,000 years ago. So when the agriculture started, people start to settle down to say village and to say raise the crops, and then they also save the crop. You have to save your wheat for the winter time, and so you have something to eat. And when that started, they start to attract mice. We talk about the house mice. That's the time house mice population increased very rapidly because there are lots of grains there. Okay, and from there, when house mice become a pest, and then the wild cats also start coming into human settlement because they have lots of mice to eat. So it then have a good relationship between mice and the cats, and we can say assume Toxoplasma will be happy with that. So with that, with the agriculture, human population start to increase, and human migration started, and then the agriculture being brought with the migrants, and then the agriculture kind of spread it to the Europe in the next few thousand years, and also they spread to, say, Africa. And the same thing happened in Asia. When the rice start to be domesticated, you have more food, and then the human population start to settle down, and population start to increase. So if you're interested in the population increase on Earth, you'll see they start to increase from those areas, and then human migration
is in the, well, was within the most recent time, it's 500 years ago. So when the Europeans start to migrate to the New World, they take their cats, but they may not want to take their, say, house mice, but those house mice will hide in their luggages or something there and come to the New World. And now you can say have the same life cycle established in the new world and then spread it. And so for the Asia, the same thing spread to South Asia in the surrounding area. So that's the human agriculture and population increase followed with that. Okay, so let's put all things, kind of overlap them together to see what we can think about. So we think about the, say, the mice, and they can spread with human. And we think about the cat and the mice go together with human migration. And then we look at our genetic diversity of those parasites, Toxoplasma there. And in Asia, the Chinese one dominant. In, say, the North, Europe, type 2 dominant, North Africa, type 2 dominant, and America, type 2 dominant, but you don't see them dominant in South America. Because think about the human population in South America, the current population is only very recent, less than 500 years with the population. So before that, not many people in South America in that sense. Okay, so we can say roughly put them together like this. Okay, so now back to the life cycle. So you have the wild, so sylvatic cycle, you have the domestic cycle, and in human agricultural area, you will have a lot of cats and mice. And so in human, say close to human settlement, probably the domestic cycle play a more significant role. But in the wild, say, environment, the wild animals play more, say, more significant role there. And think about the virulence, virulent strains, they can kill the mice easily, and they may basically remove them from the circulation, even though you have the virulent strains in that environment. So that's what we can say, think about, yeah. Okay, so then I shift a little bit, also from yesterday and the day before, they were talking about the ROP18 and ROP5 genes. And ROP18 and ROP5 genes have been proved to be the major players in the virulence in mouse model. So in mouse, those two genes are important for virulence, and both genes are polymorphic. So for the type 1 strain, they have their ROP18, ROP5 combination makes them virulent. And for the type 3 or non-virulent strain, they have different, say, type ROP18 and ROP5. And the markers can, well, this sequence polymorphism can be used to genotype different strains. And this has been analyzed to see the ROP18 and 5 combination, allele combination. So if you have the 3-5, 2-2, 2-5, 3-3, 3-1, 3-4 combination, if you look at the mortality of the mice, mostly they have low virulence. And if you move on to the other, say, combination, the allele 4 from ROP18, allele 3 from ROP5, or the other combination, you start to see highly virulent phenotype there. So there is a good, say, association there, but it's not necessary to be completely true. So it will be nice if we can accumulate data for ROP5, ROP18 genotypes, and to see how strong this association is in the future. So we need to collect more data on this to see how good this allele combination reflect the virulence there. Okay, so a little bit about the whole genome sequences. There was a publication a couple of years ago
sequenced 62 strains, different strains of Toxoplasma strains. And when you do the phylogenetic network analysis, they are very similar to what we see based on the PCR-FLP data. So which is kind of good. So that means even though we have a low resolution PCR-FLP tool, we can still capture most of, say, diversity in the population. So that's something good. That said, Dr. Bruno Castro, and he spent some time with me and another professor in, say, GCVI, the Hernan Lorenzi, developed a tool. You can use DNA sequence data to generate PCR-FLP results. So I won't go to the detail. You can say, if you have interested in, you can look at the paper. Basically, you can get the sequence data, and then to look at the with the enzyme restriction sites, and then you can put it into a formula. You can generate the pattern, and that can, say, be interpreted into the PCR-FLP pattern to match with the data we have. So even though the technology is moving forward, probably in the future there are more whole genome sequencing data coming out, but the old method still can be used. You can still, say, look at, say, if I do PCR-FLP, what kind of genotype my sample is. So that can be done. And so that's something, well, here you can even simulate the gel electrophoresis to look at the pattern. So that's a kind of convenient tool to have. Okay, so we know we know a lot and about the genetic diversity, population structure of the parasite, but the more important thing is we need to study how the parasite affect human. So in terms of available data, that it is very limited, and we see people start to work on the human samples, and we hope in the future there are more and more data from human side, so we can look at more regarding toxoplasmosis in human. So I just want a quick capture of the seroprevalence in human population. And here is the publication 2009, 11 years ago, about the seroprevalence in childbearing woman in that age limit, in that age. And you'll see in the tropical area, when there are, say, data reported, the population is highly infected. So that means in our, say, human population, the toxoplasma infection is very common. So, and so what we need to know more is, well, I have already said it. So high infection rate in human population. And from animal study, we already know there's high diversity of the parasite in this area, and also high frequency of mouse virulent strains in this area. And then we need to know more what happens in human, in patient. And one thing I'm interested in here is, well, I want to emphasize here is there were two studies, one in 1968, another 1965, comparing the anti-toxoplasma titers in two groups of people. And they are, say, the army military recruits from Brazil and from USA. So looking at the toxoplasma, say, infection rate and their, say, titer there. So both have over 2,000 samples studied. And you see at the, this is the dye test. So for the 1 to 16, say, titer dilution, 56% of the people in the Brazilian group are positive, and 13% are positive in the USA group.
And if you look at the titer for the Brazilian group, the titer at 1 to 256 account for 27%. And the titer at 1 to 1,024 is 6%. And if you look at the USA data here, they are very low. So the results, well, this data suggests first, infection rate in Brazil population is high. And secondly, the titer tend to be higher also. The magnitude of the titer is also higher. So that's something very interesting because in animal studies, so when you're trying to isolate toxoplasma from animal population, and you also do the titer. So here is a graph to show, it was from Dr. Dubey's publication in 2016, summarize thousands of the samples analyzed for bio-AC in mice. Okay, so chicken samples. And the x-axis shows the MAT titer from less than 5 all the way to 1,280. So that's the titer. So the high titer goes to the right. And then you look at the success rate of bio-AC. So how frequently you can get the parasites from this bio-AC. You see a very nice association between MAT titer with the success rate. What does that mean? I would interpret that as the higher the titer, the more parasite in the tissue. So I guess that's a reasonable, say, assumption there. So the higher the titer, the more parasite in the tissue. And this is from, say, this data from chickens. We have been doing a parasite isolation from other animals. We see the same trend. The higher the titer, the more likely you can isolate the parasite. So if you ask Professor Hilda, probably she will agree with me on this conclusion. So then I want to go back to the slide here. So for the Brazilian, say, population here, the high titer is more frequent than the USA population. Does that mean in those individuals with higher titer, they have more parasite? For this, probably we will never know. But from animal study, it is, well, it suggests so. So with that, there are more information about the, say, toxoplasma infection in, say, South America area, and there are studies in, say, well, there are many studies showing, say, the ocular symptoms in Brazil is much higher than the European cohort, the population, and also there are higher unique genotypes in, say, in those patients. So again, those data already been reported and mentioned in the previous 2 days. And also there's Amazonia toxoplasmosis. They are more severe and they cause severe disease in immunocompetent, say patient, and there are many cases reported. So how that affect, say, the human health? That's something I think we need to get into it. And so I'm almost there. So the one slide I want to emphasize here is for those samples or hosts with acute toxoplasmosis, if you have samples from acute toxoplasmosis, and then there's a high possibility you can genotype and identify the parasite from those, say, samples without even doing bio-AC. So we have been working with animals with acute toxoplasmosis, and for many samples we can say genotype them without a problem. So you can use you have the samples
from placenta or amniotic fluid or anything you can get. And then if you have the, say, samples from those acute, say, toxoplasmosis, you can do isolation. So you can isolate toxoplasma in mice. And we also tried to do it in cell culture directly. It worked to some degree, and we're trying to optimize this method. Hopefully it works better. And then you collect the sample. And from there, you can extract the DNA to genotyping. But as I mentioned, if you don't have the animal facility to do that, you actually can, if you can store the, say, the sample at low temperature. If you cannot do it for a while, store it at -20, and then you can extract the DNA to genotyping. And most often you can get a full set of data, and that can be very useful. And those, for animal studies, this has been done by many people already. So I remember, say, Sergio Vitaliano, he did a very good, say, a study on wild animals, and from several of the wild animals, they died of toxoplasmosis. He was able to genotype them, and there are many other, say, reports also. So, and so that means if you have acute toxoplasmosis, clinical, and chances are you can generate data from that. And so particularly for human samples, I think it's necessary to go this route and collect the information from that. Okay, so a few questions we may want to say ask or study for human infection. And the first one can be, so association between toxoplasma genotype and human toxoplasmosis, the severity of the disease. And what we need to do is to isolate the toxoplasma strain, or if you get the sample, you can, say, genotype it directly, and that will be very good, say, very useful data to have. And another question we can ask is, how about the genetic background of the host, the human? And when you get infected, how you respond to the infection? Is there any, say, genetic background associated with the symptom? So that can be, say, collected. Well, that data can be generated, but it will take some time. And another thing is the IgG titer and the severity of toxoplasmosis in human. Well, in animals, if I remember correctly, Professor Jean Garcia presented his data on sheep abortion. One slide, if I remember correctly, for majority of those abortion samples, they have a higher titer. So is that true for human? That can be done. So to do that, we can collect the data from, say, the IgG titer if you do the test. If you do the ELISA test, record the OD value. We have a small experiment showing the higher the OD value, the higher the titer. So if you can, say, get into those data, that can, say, give us some information to look into those diseases. And also, given that we're talking about half of the population are infected with toxoplasma, and what those chronic infection affect other disease, outcome of other diseases. And I don't think we know much about it, but if we can, say, start to look into it, maybe sometime later we can get some useful information. So the last one, I very much enjoyed Professor Lillian give the talk about the infrastructure, the network. This is a very amazing, say step. I think you have a network established. I think it's so important to have the infrastructure, so then you can look into toxoplasmosis in human population. And another thing I was thinking about is the repository of toxoplasma natural isolates. I think
Brazil has the richest diversity of toxoplasma in the world. And you have done so much work and collected so many natural isolates. Probably it's time to considering to establish a repository reference center of some type, because those are the resources, it's the treasure you want to have as for the community or for many generations scientists to come. And also the long-term collaboration nationally, internationally will definitely help us to understand toxoplasmosis better in human in the future. So that's all I have. And I would like to give my acknowledgements to a few groups. USDA Dr. JP Dubey, without his support, I think we cannot do all those work. And we could not develop the method and do all the work without his generous, long-lasting support there. And Dr. Rosenpaul in USDA group, and Professor Solange Gennari and Hilda for long-lasting collaboration and very productive, and many collaborators in Brazil. I cannot put all the names here. I appreciate all the times, opportunity I can work with every one of you and to know more about the genetic diversity of toxoplasma. And I have a collaborator at my university, Dr. Gerhold, and also the French group, Dr. Dade, Daniel Eisenberg. We use different method, but we have the same interest. So we work, collaboratively, and very nice work. So I appreciate all their efforts and collaboration. And also my training from David Sibley's lab in St. Louis, Missouri, when I did my postdoc there. And also Ashish Khan, we work together at that time. And also I have another collaborator in China, Dr. Zhu, which helped to start this work in China, so we understand the toxo distribution, diversity in that area early on. So that's all I have, and thank you for listening. And now I can take some questions. Okay, let me just stop sharing. Okay, I'm back. Okay, thank you very much, Dr. Su, for this amazing presentation where you clarify so much about the genetic diversity and molecular epidemiology of Tigondii. There are so many compliments about your presentation in our YouTube chat. I want to read some for you. So Bruno Bellos, and it's a pleasure to watch Dr. Su presentations. Congratulations, Dr. Su. Hilda Penas, and congratulations, Shunlei. I would like to say it was a privilege to learn everything I know on RFLP genotyping as a visiting researcher in your lab. Thank you for all collaboration with our group. Marina Bernstein and Dr. Su, a great professional person and an amazing teacher. Love you hearing again. Thank you, thank you. There are so many others, so if we have time, I'm gonna read some more. And we also have questions. I don't know if we have time to answer them now, but we'll try to answer most now. The first question was sent from Rodrigo. He said, thanks for sharing your great knowledge with us.
is a variation only in the CS3 marker, PCR RFLP, between isolates enough to classify them as different, which is the place in Brazil, city, state with the highest genetic diversity of T1GI based on the current data. How can I access the update bank of genotypes classified by RFLP PCR? Okay, that's several questions. Yeah, I can repeat it if you need it. Well, the CS3, well, definitely increase the resolution for the markers. So it is useful to give you, say, more differences there. So it's useful. And CS3 is close to ROP18. So ROP18 can also give you extra additional information. So in general, if you use more markers, you will have more resolution. So the resolution can be increased almost, say, unlimited, unless you do the whole genome sequencing. So the whole genome sequencing will give you the highest resolution. Otherwise, so the PCR-FLP, the current, say, 10 or 11 markers, it gives you a broad view of diversity, but the resolution is not there. The resolution, if you have more sequence, more markers, definitely you'll see more differences there. But we have to kind of stop somewhere and to say, ask the question. So what's the question we want to ask? So for example, if we just want to know the general picture, the 10 markers is enough to capture those differences. But if you want to know even much more, then you need to do sequencing. And the final approach is whole genome sequencing. Yeah, so, but that costs a lot. And all depends on the question. So yeah, in terms of markers, the resolution, yeah. The second question is the toxogenotype, the different genotypes. See, currently I collect the information along the way. And if I see a new one, I put it in my collection in the database, and periodically I send this list to ToxoDB, ask them to update it. But that is infrequent. So if you want to know how many genotypes we have now, you just send me an email, say, you want to know how many genotypes currently, I can give you the list so you can see how many there are. And of my, based on my memory here, we have over 300 genotypes right now. And remember, Hilda and Solange, Professor Solange and Hilda presented yesterday. You see a lot of new types. So that list will increase quickly. And so where the highest diversity is, based on current data, if I have to bet, so I will bet the Amazon, in the Amazon region. But I can be wrong. So Hilda showed a lot of diversity yesterday from South Brazil also, and yeah. But yeah, seems like the sampling is not saturated yet. So if you are continuously see many new genotypes there, that means you have a lot more diversity in the population than what you have. So for North America, we kind of get to the saturation point, or for Europe. So for Europe, seems like if you do genotyping or look at it, mostly it's type 2, and it's kind of close to the saturation point. But in South America, based on the data presented by Professor Hilda and Solange, there are more diversity there to be discovered. Okay. Yeah. Okay. Thank you. So the next question is from Igor Falco from Fiocruz.
Thanks for the presentation, Dr. Dubey. Considering the high diversity of wild phelids in Africa, a greater genetic diversity of strain on this continent would be expected? In Africa, yes. In Africa, we expect to see more diversity there, particularly in the tropical area. Yes, and based on the study by Dr. Dade's group and their associate, they revealed more new genotypes there. And what is very interesting is to see the Brazil type BR1. It is also Africa 1, and the Africa 1 BR1, they are common there. And so then you can ask a question, where do they come from? So it's from South America to Africa, or to Africa to South America. So to answer that question, you need to have a good collection of the BR1 and the Africa 1, and then do genetic analysis to see which place is more diverse for that particular genotype. Yeah. Okay, great. So I'm gonna do the last question because we don't have much more time. The last one is from Mariana Bernstein from Argentina. She asked, my question is to study the atypical intragenotype difference. What else apart from the microsatellite could be relevant information? ROP alleles, mouse BOSI. Can you repeat that question again? Yeah. She wants to know what else. My question is to study the atypical intragenotype difference. What else apart from microsatellite could be relevant information? ROP alleles or mouse BOSI? If you want more information for diversity, yes, the microsatellite markers are best way to go. And so currently there are 15 markers. You can get more from the, it's possible to develop more from the toxogenome. And if you have more, that definitely will give you give you high resolution. That is for sure, yes. And in terms of the genome crossover or the like, then the whole genome sequencing will be useful to look at the recombination and in that sense, yeah. Okay, so thank you so much for speaking to us today, Dr. Su, and for adding so much with your presence in this event. It is always a pleasure having the opportunity to listen to you since you have so much knowledge to share. We really appreciate it. Thank you. Thanks to the organizer again, and thanks to all the friends. It's very, I'm very glad to have the opportunity to talk again. Yeah. Okay. So we'll keep contact in the future. They COVID kind of give us a lot of challenge, but yeah, in the future will be better. For sure, for sure. Thank you. Thank you. I want to invite now Dr. Andressa. Olá, Fernando. Olá. Obrigada, Fernando. Thank you, Dr. Su, for the spectacular presentation and the present in this event. I'm happy that you are here today. And I had the opportunity to work and learn from him in course on genetic sequence in the Dubey's lab. Thank you very much, Dr. Su. Obrigada, Fernando. E agora vamos começar, então, a cerimônia, né, de homenagem ao nosso Guest Honor de P. Dubey. Fernando, passo novamente a palavra para você, né, que você ficou com essa honra aí de homenagear
o nosso ilustríssimo Dubey. Sim, obrigado, Andressa. Obrigada. I have the honor now to invite Dr. Dubey for our last section of this event. Welcome, Dr. Dubey. You can turn on your video now. Dr. Dubey, if you can hear me. Can you hear me? Yes. Oh. Welcome, Dr. Dubey. It's a pleasure having you here today. We are all extremely happy that you accept receiving our honor message for you for the extraordinary contribution for science that you have done so far. So, Dr. Dubey, I will first introduce you very quickly, and then I will move to the honor message, and then I will open for your speech, okay? Okay. Okay. Dr. Dubey earned his veterinary degree from the Veterinary College in Mehal, India, and master's in veterinary parasitology from the Veterinary College, Mathura, India. Dr. Dubey has a PhD in medical microbiology from the University of Sheffield, England, and receiving postdoctoral training at the Department of Pathology and Oncology from the University of Kansas Medical Center, Kansas, USA. Currently, Dr. Dubey is a senior scientist at the Animal Parasitic Disease Laboratory at the United States Department of Agriculture, USDA, Beltsville, Maryland. Dr. Dubey has spent more than 55 years researching coccidium parasites, including Aemidia, Toxoplasma, Neospora, Sarcocystis haemondia, and related cyst-forming coccidium parasites of humans and animals, and is associated to important landmarks in these studies of coccidia as the discovery of Tigondii life cycle, discovery and naming of the protozoa Neosporum caninum and Sarcocystis neurona, being instrumental in the development of methods to prevent the spread of this disease. Dr. Dubey has published more than 1,500 research papers in international journals and is one of the most cited scientists in veterinary medicine. Again, we appreciate so much your presence here, Dr. Dubey. You are our honored guest today, but we feel honored to have you here. So I want to read the message that we have prepared for you. This is a message for Dr. Jitender Dubey, our honored guest in the first SINTOX International Symposium on Toxoplasmosis, for the extraordinary contribution for scientific study of parasitic disease of livestock and humans. It would be impossible to start this tribute without thanking Dr. Dubey for being an incredible inspiration for all professionals, especially scientists and veterinarians who are willing to be researchers like him. He is a kind and caring man who is open to teaching everyone while sharing all his impressive knowledge about science or talking about his life experience. We know that every single person who has had the honor to meet him remember how hardworking and passionate about science he is. Dr. Dubey was born in a small village in India, had quite a struggling childhood, and even lived in a situation of extreme poverty and lack of research to pursue his studies. However, his effort and dedication made him the most famous scientist in his field. At present, he is a senior researcher at the United States Department of Agriculture in Beltsville. He has published more than 1,500 articles and has revolutionized the scientific field of parasitology, especially on the studies of the coccidium parasite Toxoplasma gondii.
Many decades after the discovery of the Toxoplasma gondii in 1908, little was known about the transmission and pathogenesis of this disease, which can cause abortions and anomalies in the fetus of many species, including humans. With the development of a new serological test, the dye test, it was possible to recognize it as a parasite of warm-blooded animals and humans, and concluded that Chikungunya infection was widely prevalent in humans worldwide. However, coccidia parasites of cats, dogs, and other carnivores were considered to be non-host specific, and theories of mode of transmission and misdiagnosis of Chikungunya with other morphological identical coccidia were frequent. In 1970, Dr. Dubey and his colleagues discovered the sexual phase of the parasite in the small intestine of cats. Chikungunya oocysts, the product of schizogony and gametogony, were found in cats' feces and characterized morphologically and biologically. Felids were discovered to be the definitive host, and the oocyst is the environmentally resistant stage of the parasite. The pioneering discovery opened doors for further researchers on the parasite, which contributed to all the knowledge we possess today. Dr. Dubey and his team in that time also discovered extraintestinal stage of Isosporas felis and Isospora revolta in cats and mice, and discovered and named the new genus Hamondia, with Hamondia hamond as a type species, which was an important finding, providing that morphologically identical organisms can have different life cycles. During his journey, Dr. Dubey has been working with many scientists from all over the world and has participated in the discovery of the life cycle of many other coccidia species. In some of his collaborations, Dr. Dubey was able to discover and name the coccidia parasite Sarcocystis neurona, which causes serious neurological disease in horses in the America. With the isolation of this parasite in his lab, it was possible to develop a diagnostic test and characterize its genome. Dr. Dubey, always concerned and curious about important and unexplained cases, has investigated cases of toxoplasma-like parasites in tissues of paralyzed dogs and named as a new genus, Neospora, with Neospora caninum as the type species, which is also a common cause of abortion in cattle worldwide. Furthermore, with important partnerships, he raised Antisida against Neosporin caninum, developed serological and immunohistochemical tests to distinguish Neosporin caninum from Chikungunya. All the research done by Dr. Dubey and his findings were crucial for better management practice and hygienic measures to control and prevent this disease in animals and humans, reduce economic losses for farms, and save lives and reduce human disabilities. Dr. Dubey was also responsible for developing safety guidelines used by food safety authorities around the world to these days. Pregnant women and other susceptible population were advised to avoid contact with oocysts in order to reduce congenital toxoplasmosis in its complication. Outbreaks could be associated with the ingestion of contamination water with oocysts and contamination of farms animal by the presence of felids around the farms. Other studies aim on strategies to eliminate the Chikungunya found in meat, such as freezing, cooking, and gamma radiation. A lot of what is known about coccidiosis nowadays and all the research done so far, including more sensitive and specific diagnostic tests, treatment, and the role of this parasite were possible because of brilliant science such as Dr. Dubey. Dr. Dubey has spent more than 55 years researching coccidia parasites, received several awards and honors during these years, and has been identified as one of the world's most cited authors in plant and animal science.
His relentless and pioneering contribution to the scientific community is with no doubt one of the greatest in the world. We want to express our sincere gratitude for all his accomplishments, as they are all fundamental to these days and will continue to be. Thank you very much, Dr. Dubey. Thank you very much for this brilliant introduction. I want to express my gratitude to many young scientists sitting in this audience. And what I want to really say today applies to young scientists. It is not to impress anybody. And the reason being that it is almost a miracle that I am sitting before you and with all the accomplishments you have read. I sincerely believe that many young scientists in the audience have a better chance and to do better things because everything is on your fingertips and the opportunities and chances are limitless. If there is not enough room on this earth, there's always the Mars and the moon. So all you need is the will. And I want to, rather than say what I have done, I like to say a few words how I got here and what I have learned on the way. And there are about 7 things I want to say in the beginning, which might help you. They have certainly helped me in getting here. I do believe, and as I will tell you in a few minutes, nothing was ever planned in my life. All happened, for which I am truly grateful to God. And I have learned that hard work alone isn't enough for success in life. You need many more things to happen. And one thing is that in my case, I have made use of the opportunities that were given to me, but nothing was ever planned. You should believe in yourself and your discoveries, as I will tell you about it. And education never goes to waste. I believe compromise is way of life. And these are the days of collaborations. You cannot just do your own research and succeed. And if you don't know something, you should ask for help. As in my case, I'm stupid in many ways, but I know where to get help if I need it. And I have learned that humans have extraordinary energy. It only needs to be challenged. And somebody needs to challenge you scientifically, mentally, to get somewhere. In my case, I was born in a very religious family in India. We are Brahmins by profession. And this profession has been in our family for more than 5,000 years or so. And the only job our family knew was to perform religious ceremony. And I have 3 other brothers. So I was raised in the village, and my parents have no education. My father had learned some scriptures, so he performed marriage ceremony, death ceremony. And I was raised to be taking care of this profession and live in a village. You will not believe it. I didn't go to school till I was 9 years old.
And when I did go to school, just 1 minute. I had to perform chores for the buffaloes before I can go to school. We only had a 4th grade education in the school. I hated this profession. One thing was that my father was gone all night to perform religious ceremony, because weddings in India are performed in the night. And my mother and I were alone in the house. And one day, bandits came to our house. They were almost going to kill us. Then one of the bandits realized this is a priest house, so they went away. But that had a very lasting impression on my mind. And so my uncle, my father's brother, lived in a town in Delhi, and they had no children of their own. So he took pity and took also me to their house. In that house was run like an orphanage. There were 10 children in that house. And he was only a small, low-paid clerk in a railway industry. There was not enough resources, and I had no books. I have been beaten many times for not bringing books to the school. But I had some intelligence, because I would study in school and come home and not study, and then get beaten up for not studying at home. I went to a college, pre-medical college, just because my brother happened to go there. I had very difficult time in that college. And every mischief I made, I had severe consequences, and even being expelled, almost expelled from the college. And when I passed that college, my uncle had retired, and he was adamant that nobody studies in the house, in this family now, because all the 10 people that were in that house, nobody graduated, because it was the worst atmosphere in that house. I am telling you because you can do better than what I have done. So it just so happened that a friend of mine applied in the veterinary school, and India became independent. And my friend's father was an army major. So I had gone to a municipality to apply for a clerical job, and I had my certificates with me. So this friend said, well, he took me home, and his father not only filled his application, he also filled mine. And he was a higher officer, so he certified those my certificates and sent it. We got admitted. Now, once I got admitted, my uncle, my family was adamant that we cannot send you to a college. And I had no plans to go to veterinary school or anything. It just happened. The friend convinced me that there is no tuition fees in the college, and the expenses are 2 cents. It was 1 rupee at that time for electricity. So I went with him, and my brother paid some money, and this friend of mine convinced me that you are from a poor family. There are 4 stipends in the college, and you will get one of them. So I studied in the first year in the veterinary school, and when the results were announced, I did not get that stipend. I have never been more disheartened in my whole life as that day. But this friend was very consoling, and I studied hard. It just so happened
that I stood first in the whole university, and my grades were very superb. Then there was no looking back in life. In the whole veterinary school, my grades were extraordinary. And just I graduated from the veterinary college, I got appointed instructor in the college. Well, I was appointed in hygiene department, and the guy was an army officer. He asked me to sit on his stool whole day. I had and do nothing. If I went out, I had to take his permission. I was totally frustrated, and I was there for 4 months. So I applied for a research assistant position in Indian Veterinary Research Institute. Now this guy won't let me go, so I left for that place without resignation, and thinking that what they can do, put me to jail or something. I went for interview in this Indian Veterinary Institute. There are 3,000 employees in that institute. Well, the director was very impressed by the interview. And he said, I wanted to study parasitology. Well, he said, there is no job in parasitology. So he gave me a job, posted me at in the research institute. And my job was to look after horses. So it was an hour job. You know, I go there, check their temperature, come back, and there was nothing to do. This place was 11,000 feet high, there's 3,000 meters. And it was a lonely place, there was nothing else to do. So I spent that time in the library studying, and the director saw me one day, and he was very impressed. So he transferred me to his lab. Look how life changes. This lab was there was a toxoplasma lab in his place, and he was the director. There were 2 other scientists there. Well, the scientists played a big mischief, and they published an article in Nature and Science saying how toxoplasma was transmitted through chicken eggs. This created uproar in India, higher up, and you would not believe the director had to resign. The one scientist committed suicide, and the atmosphere was so bad, I had to leave that place. So I applied for a fellowship to study protozoology. And with the thing that if an opportunity came, I might work on toxoplasma. So I went to another institution. And when I went there for master's degree in veterinary parasitology, the moment I said I might work on toxoplasma, the guy threw the book on my face. He said, nobody will ever take the name of toxoplasma here. And he was a helminthologist. So I had already committed this fellowship for protozoology, what to do. So he said, I can accept you, provided you write 2 theses, one on helminths and one on protozoa. And he was not a protozoologist. So I did that. So he said, well, he knew some hunter who had brought a cat. And he said, well, you work on this wild cat. This was a Phyllis Chows, the helminthic fauna of this and coccidia. Well, I was a very curious person, and my grades were superb. That was one thing, not denying was the grades. So I worked on the coccidia of the cat, of that wild cat, and published papers. I published several papers. I also learned to do taxonomy. But one thing that professor taught was how to recognize these parasites in tissue section. Well, this was an extraordinary technique, and I used this all my life. So the examiner came for master's degree, and he was impressed. He said, why don't you come to my lab? And he worked in a drug institute, and he was working with amoebae. So I went there. See, nothing was ever planned in my life. So I went to work with him on amoeba. So I was working with amoeba and registered for a PhD degree. Well, I was always working.
And you believe it or not, I have a paper in Nature from that lab in 1966. Well, opportunity came. There was an advertisement in the paper for a fellowship, and this Commonwealth scholarship to study in England. So one veterinarian is selected from India. There are 33 veterinary schools in India. I applied, I got an interview. Well, there were 16 people sitting around for the interview, including the ambassador from the Britain. Well, I was terrified. I was a person from village. And so I didn't know, they kept on asking me all kinds of questions. But this deputy director of animal husbandry came to my rescue and he asked me some technical questions. Well, I got selected. And this was a great honor. One veterinarian selected out of 33 veterinary schools. And my picture was in the newspaper. So I was ready to go to Britain. And so one family saw this picture. And my uncle was very happiest man in the world. And he wanted to get me married before I leave so that I won't bring somebody else, not related to our religion. So I went to see a girl. They had asked me to go there. Well, believe it or not, I went there. I never came home. I got married there. They bought suit, they bought clothing for me, and I got married. And I left for England 2 days later. Well, the family was really wanted to do this because this scholarship was so good. Not only it paid for my education, it also paid for whole family, their fare, their everything. And so I went to England. Now I had applied. In that interview, they asked me, what do you want to work? Well, I had no idea. I said, I would like to work in London School of Hygiene and Tropical Medicine. Well, they inquired from London School of Hygiene Tropical Medicine. Well, they said, we don't have a place. You send him to Sheffield, which was the lab for toxoplasma. I had no idea about that. So I arrived in Sheffield and to work on toxoplasma in sheep, abortion. There were 2 physicians, Beverly and Beatty. They had a lot of work with the sheep. So I said, I will do work with the sheep. It so happened, life has something else in store for you. My Beverly did not tell me what I would be working, and I was very curious. And it so happened that Bill Hutchison, who actually discovered the cat is a host for it, had just visited there for a week earlier. And he had submitted a paper to Nature saying that there is something in the cat feces that can transmit toxoplasma. Well, my professor didn't tell me for 3 weeks this time. Then he said, well, why don't you work with the cat? And so look how fortunate I am. I knew about the discovery a year before it was published. So I did a lot of things with the cat, and I didn't want to go back to India because I knew what was in store for me in India. But I had to go back after 2 years. So I went to India as a professor in a veterinary school. Now I want to tell you what the fortune brings to you. The vice chancellor of the university was my professor, and he appointed me professor without interview as the head of a department in the parasitology lab. Well, there were no facilities. My heart was set on toxoplasma research, but I couldn't do anything. So the vice chancellor wanted me to write an agreement that I will stay on the job. It so happened I never signed that agreement. And I applied everywhere for a fellowship. I got a fellowship from Dr. Frankel's lab. Now this vice chancellor would not let me go. He said, you have an agreement to do it. So I approached an attorney in that place and went to his home. He said, well, what you do, you lock up the department and give the key to in the court, and you can go.
Well, I went to see this dean in the morning. He said he will cancel my visa and he would not let me go. Anyway, I left for Kansas. I didn't have any passage money. Neither did my family nor my in-laws have any money, or they didn't want to give money for it. Dr. Frankel borrowed money from a Jewish organization to pay for my air passage. I came to Kansas City, and my family followed in 3 months. 5 years I was in that lab. A lot of these discoveries were made. I cannot take credit for everything because this was Dr. Frankel's lab. He was a very hard taskmaster. And he wanted me to go back to India. And I didn't want to go to India. So we had not a quarrel or something. I was not in position of quarreling, but disagreement. I said, I will not go back to India. I might sell hamburgers, but I'm not going back because I know what is in store for me in India. I won't be able to do research. He was so upset. He never wrote a letter of recommendation for me. And I was a very frustrated postdoc to find a job. God paves the way for you. I got a associate professor job at a major university at Ohio State University. And Frankel did not write a letter of recommendation. Actually, he phoned the dean there to make sure that this fellow performs research and does the good job because he wanted me to live in India. Well, I said, nobody can determine my future. Only God can do that. I want to tell you about this because your fame is dependent on what you do after you leave your graduate school. When you are in graduate school, everything is professor. You know, it is his ideas and his stuff. So I went to Ohio State, and in that department, I was the main person who taught parasitology. I taught veterinary entomology, helminthology, protozoology. So I was a well-rounded person in parasitology. I used that opportunity that in that department, there were germ-free dogs and germ-free cats. And I did all these discoveries about the coccidian life cycle in that department, worked on Toxicera and Paragonimus. And there was a cat colony in that department. There were 300 cats. I did a lot of work with the cats in that department because that work that will be very difficult to repeat now. And I was the only teacher, and I was also doing research. So it was a nightmare teaching all day and then to do research. Although I was famous, so I left there. And I went to Montana State and did wildlife studies. And then a position opened in US Department of Agriculture. I came there. Well, when I came there, there was no lab. It was a shed, a barn animal shed. So they built a small lab for me. And there were a few centrifuges and bench work and stuff. And I want to say all of that because I was not in a negotiating position to demand anything. And I used one thing good that I did of my own was I bought a house near the lab. So I can work in the night or day without anything. And I had a microscope at home. I came in contact with Department of Army in the pathology, and we wrote a book on these protozoan parasites in animal tissues. And I helped diagnosticians in recognizing parasites. Every veterinary pathologist in the United States knew us. So whenever they had a problem, they will send them. Each package that came was a publication. I was morally obligated to write a paper for the resident who were sending it. Now, I'm saying this because discoveries are made. Well, the Neospora discovery was made. I examined thousands of these slides at my home. And
discovered that this is a different disease, but nobody knew what the parasite is. And I was convinced it is morphologically distinct, but I didn't have the morphological criteria to do it. And I wanted to create a new genus, a Neospora, because if I say Toxoplasma caninum, it will get lost in the literature. So I wrote a very long paper. It was 100 pages. And I wanted to publish, but our director of the institute didn't want me to name this genus. Well, I contacted the editor of American Veterinary Medical Association. We were friends. I wrote this paper and I played a trick in it. I named the parasite as the last line so that nobody will notice it. Described as a new parasitic disease of dogs. And so it's just so happy. And fortunately, so you have to believe in your findings, what you're finding it. And opportunities came to grow the parasite, develop diagnostic tests. And I had infected every animal at that time within 2 years before anybody knew about it. And so that was the success. And similarly, Sarcocystis neurona discovery came that I named the parasite from formalin-fixed tissues. The culture was done later on. And I wanted to publish in Journal of Parasitology editor. Well, the Germans were so powerful at that time. They wrote a letter and called the editor that I'm stupid doing this, that you cannot create or name this organism without actually seeing its stages or growing. It just so happened we grew the parasite, we developed diagnostic tests with it. And I had great success in the present position because of the pork producers. They were interested in Toxoplasma, and they brought the problem to the lab. It's not what I wanted to do. Actually, I had never worked with the pigs. I had never, in the veterinary school, never seen a pig. So I learned to work with the pigs, and we have done all this work and had a great success. And eventually, that success also got to me that now the Toxoplasma project is terminated for other reasons. I will find other things to do it, and our research is moving in different direction. I have met a lot of people, and one of them is Solange. She is a great organizer. I wish I had that quality. She can organize so much. So many young scientists came from Brazil. I've learned a great deal from them. With many scientists I have published, working with Dr. Sue, working with other scientists, Hilda could keep very accurate records. So it has been a great journey. And I wanted to say how thankful I am that I am sitting here. You can do much better. You only have to believe in yourself and you have to publish. That's the only way of communication. Before the days of internet, I wanted to send a paper on the Friday night because I felt it was a crime to have the paper sit till Monday morning when it could be traveling to editor's office over the weekend. So this enthusiasm keeps me going. The future for young people is really bright. I thank the God for all the opportunities that have been provided. Many young people have come to our lab. I've learned a lot from them. And all I can say, if I can do it, you can do better. So thank you very much for this honor. And I am very appreciative of the association, especially the Brazilian scientists. They have the greatest scientific manpower. And internet is free and opportunities are coming. So there is no limit to your success. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Dubey. Your
life story is really, really amazing. Like you went through so many things, but your life story is so beautiful and exciting, and inspire us to try to be not only brilliant scientists like you are, but also show that with dedication, perseverance, and determination, we can achieve our dreams. Uh, I'm sure that not only me, but every other scientist, parasitologist, see you as an amazing person, scientist, microbiologist, and are also grateful to have someone like you in the research, and is that you are always very helpful and have passion to share all the knowledge that you have and earned during these years. I can speak for myself. I'm so lucky that I have the chance to be working with you for more than 4 years already. And I know how hardworking you are and how you are so worried about everyone and how you want to always have everything perfect and how you dedicate yourself for that. Your working is so amazing and it's incomparable, and it has been very rewarding for me to be able to learn every day with you. I have so much to be thankful to you. Um, so, Dr. Dubey, so before we conclude, we receive a message from scientists who admire you and admire your work very much. And I would like to read this message for you now. So the first message is from Dr. Solange Gennari from the University of São Paulo, Brazil. She said, our research group at the Faculty of Veterinary Medicine at the University of São Paulo had the pleasure of meeting Dr. Dubey in 1996 when he was in Brazil giving a course on Sarcocystis neurona at the Jockey Club of São Paulo. Dr. Dubey spent an afternoon with us at the university, and we discussed the project that we were starting, the first project with Toxoplasma gondii. Receiving Dr. Dubey was a gift from heaven for us. This was and remains a perfect partnership, and today I consider Dr. Dubey more than a coworker, but a very dear friend. Since our first meeting, we have already published 70 articles together, a number that points out the importance of Dr. Dubey and his experience to our research group. Dr. Dubey, we wish you a lot of health to continue being the example of work, energy, and perseverance that you have always been, from Solange and the University of São Paulo group. The next message is from Dr. Eleonor Lago from the Brazilian Network of Toxoplasmosis. Dear Dr. Dubey, in addition to recognizing, like everyone who is participated in this event, your enormous contribution to the knowledge of toxoplasmosis in all its form. Personally, I'm very grateful for having learned a lot by working with you. Furthermore, our article on toxoplasmosis in humans and animals in Brazil is widely recognized and has been extremely useful to everyone who is dedicated to this subject. Among my publications, this is the most cited with more than 200 citations on Web of Science and more than 400 on Google Scholar. The next message from Dr. Claudio Silveira. He's an ophthalmologist in Erechim, Rio Grande do Sul, Brazil. Dear Dr. Dubey, great memories from the NIH meeting in 2001 when we participated in the epidemiological study with Dr. Robert Nussenblatt, Rubens Belfort Jr., Jeff Jones, among others.
Another message is from Dr. Jorge Henrique Gomes Marin from the University of Quindio, Colombia. Dear JP, please accept our admiration and thankfulness. For all who work in toxoplasmosis, your research has been a source of inspiration and paved the way for a number of discoveries. Beyond this, your collaboration has been essential to do significant work for the public health of many countries with a global impact. It is not possible to summarize your immense contributions. This will merit more than one book. The world of parasitology is not the same after you. Thank you for all your work and your help to build a better world and contribute to strengthen the scientific community in underdeveloped countries. Your legacy is imperishable. With all my affection, George Marin. The next message is from Sinara Brandão from the Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, Brazil. Dear Dr. Dubey, we have so much to thank you for all the contribution that you have done for science and for the opportunity that you offer for other researchers, in especial the ones from Brazil, to work with you. I was Fernando Master's supervisor, and I am very grateful to see how he evolved professionally after the period he was working with you. It shows how generous, caring, and an excellent professional you are. I wish you health and strength to continue doing this amazing job that you do. So we have two more messages. It's from Dr. Italmar Navarro and his group from the State University of Londrina. Hi, Dr. Dubey. Our team from Londrina would like to thank you very much for the friendship, companionship in favor of research in all these years together. Thank you very much, my friend. They also sent a very nice video that unfortunately we cannot transmit it here, but I will send it to you later. And our last message is from Dr. Shunlei Su from the University of Tennessee. Dear Dr. Dubey, your collaborative spirit, generosity, and kindness have inspired and helped so many of us around the world. I greatly appreciate your long-lasting collaboration and support that made my research on Toxoplasma gondii possible. Thank you, Shulei Su. These are all wonderful messages, and we appreciate for all these incredible people that send them today. So, Dr. Dubey, we have also some message in the YouTube chat. I want to read them for you. So we have so many messages for you, but I will read just some message, then I can send them to you. We have one from Edward Frazão Teixeira. He said, working with you had an enormous impact in my career, but getting to know the outstanding human being you are had an even greater impact in my life. Thank you, Master. Another one from Ana Beatriz Melis Cassinellis. Always inspire others around you. It was a privilege to work with you, Dr. Dubey. Marina Bernstein said, amazing life story. Love from Argentina. Patricia Riedel Millar Goulart said, a pleasure to listen to you, Dr. Dubey. So we have so many others message, so then I can select them and send to you, okay? So Dr. Dubey, if you have
anything else that you want to say, you feel free for that. Otherwise, we can conclude this amazing participation of yours during this event. I wish everybody a great scientific career. And I sincerely believe that all humans are born with the same intelligence, with the same thing. Only the opportunities are needed to exploit them. It doesn't matter whether you are born in a white family, a black family, or a brown family. And we should never, never be looked upon because of color, because of anything else. We can contribute like anybody else. Many times there is a tendency, for richer nations to look down upon people from other countries. Time is changing. Nobody has control over the power or the knowledge. So I wish everybody great success. And we have great capabilities. Humans have tremendous energy. I'm so convinced of that. And this teacher of mine once told me, if you want to know how much energy we have, let a lion run after you, then you know how fast you will run in to avoid him. So this is very true. And I sincerely wish everybody a great time. If I can be of any help, I'm here. Thank you so much, Dr. Dubey. It was a great pleasure to have you here today. You are a person who made history in parasitology, who contributes in several aspects, and will continue to do the academic training of many people. Your life story is incredible and certainly serves as inspiration for many people. So all the message that we received here today show how you are respected, loved, and admired. Thank you very much. The organization, the entire organization of the first symposium of toxoplasmosis is very grateful for your participation in this event. I just want that you stay with us now, Dr. Dubey, Okay. because I will invite Dr. Andressa to say some words. Andressa. Sim, olá, Fernando. Olá. Oh, it's good to see you, Andressa. Hi, Dr. Dubey. Wow, it was amazing. Yeah. Beautiful life history. I'm very thank you, Dr. Dubey. I'm extremely happy that you are here today. I'm particularly have a special affection for Dr. Dubey because I had the opportunity to spend 1 year with in my postdoctorate. My admiration and gratitude are eternal. Great emotion. On behalf of the International Symposium on Toxoplasmosis, our many thanks. Thank you very much. I'm very, very happy. Thank you very much, Dr. Dubey. Thank you. Okay. So now, okay, vai fazer o sorteio. So now we can turn off, Dr. Dubey, the camera. I just want to ask you to stay with us. Just ask you to turn off the video and the audio so Andressa can conclude it. Yes. Okay. Okay, thank you. Thank you, Fernando. Me faltam até palavras de tanta emoção, né? Eu, particularmente, tenho um carinho muito especial pelo Dr. Dubey, por ter convivido com ele esse 1 ano que eu estive.
com ele, e para mim é emocionante. E gostaria de agradecer a você, Fernando, por ter realizado essa homenagem. E também queria deixar aqui meu agradecimento, né, aos palestrantes da noite, o Dr. João Luiz Garcia e a doutora Lília Bahia Oliveira, nossos queridos palestrantes. E eu, então, começo essa cerimônia, né, de encerramento do simpósio. Antes, eu gostaria de divulgar o ganhador, né, na expectativa, né, do ganhador do livro, né, do Dr. Dubey, Toxoplasmose of Animals and Humans, que foi patrocinado pelo setor de anatomia patológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o ganhador, então, é Fagner D'Ambroso Fernandes. Ele é médico veterinário, mestrando do programa de pós-graduação em medicina veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Se ele estiver por aí, dá um oi para a gente. Ele é o ganhador e a gente vai colocar no Instagram, então, um card com o nome do ganhador. E a novidade, né, o mais emocionante da noite é que o livro vai com uma dedicatória do Dubey para o seu nome, tá? Então, sinta-se muito lisonjeada. E olha, está online aqui que eu estou vendo. Parabéns, Fagner. E ele vai autografado aí para você, tá? O Dr. Dubey confirmou para a gente que vai fazer uma dedicatória, tá? E a gente entra em contato conosco. Bem, estamos então no final, né, com muitas emoções, dessa primeira edição do primeiro Simpósio Internacional de Toxoplasmose. E em nome, então, da comissão organizadora deste evento, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, os nossos mais de 1.100 inscritos, né? Isso é um número sensacional, entre distintos profissionais da área de saúde, diferentes estados e regiões do mundo, né? Tivemos participantes aí dos Estados Unidos, Espanha, Colômbia, Escócia, México, Argentina, né? Dentre outros países, né? Então, o nosso maior agradecimento. Todos vocês nos motivaram para a realização desse evento. Tá? O primeiro SINTOX, ele foi marcado por competência, organização e qualidade dos nossos organizadores, apoiadores, palestrantes e inscritos. Né? Conseguimos atingir o nosso maior objetivo, que era de trazer uma contribuição a esse elo indissociável da ciência humana, animal e ambiental. E esse encontro seja uma fonte de multiplicação da preocupação com a saúde pública. Né? Nós colocamos a toxoplasmose em evidência, dando a importância que ela merece, né, dentro da saúde. Nós, do simpósio, a gente acredita que vocês tiveram bons momentos aqui durante todo o simpósio, do ponto de vista científico, né? E por que não de convívio, né? Mesmo que seja através dessas trocas de mensagens via chat do YouTube, né? Mas nós temos a certeza que muitas portas se abrirão no âmbito profissional para todos vocês, para todos nós. E nos dá muita alegria ter passado esses 3 dias aqui compartilhando ciência com vocês. Todos aqui têm algum carinho por algum momento vivido no simpósio, temos as nossas preferências pessoais, né? Mas a gente tem a certeza que todos nós tivemos momentos inesquecíveis que vão além do alto nível científico, né? Como momentos como hoje, né? Que são, assim, inesquecíveis para a história. Os nossos maiores desejos, a partir de agora, é que cada um de vocês tenha encontrado aqui algo novo para suas vidas. O nosso muito obrigado por vocês terem compartilhado seus momentos e suas experiências, né? Muitas vezes tendo que deixar de lado as suas atividades, suas casas, família, para presenciarem esse momento aqui conosco. Estamos no final do primeiro SINTOX, porém, nós já estamos pensando no próximo, né? Tamanha a alegria e motivação que nos guiou nesse evento. O nosso maior agradecimento a todos, que 2021 seja marcado por novas realizações e certamente nos encontraremos no segundo Simpósio Internacional de Toxoplasmose. E agora, então, para encerrar, eu gostaria de chamar toda a equipe organizadora para abrirem suas câmeras para a gente tirar aquela fotinho clássica, tá? Até breve e até o próximo SINTOX. Tchau. Até mais, gente.
Obrigada a todos. Acho que parou a transmissão.